Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. Manam previous sessions lo we understood a lot about compounds. So ee compounds అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో they are the pure substances which are made up of at least two different types of atoms. అండ్ ఈ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్లో అది ఎంత శాతం ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్లో ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మాస్ we understood through percentage composition, right? And then we went on to understand ఆ కాంపౌండ్ యొక్క ఎంప్రికల్ ఫార్ములాని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అసలు ఎంప్రికల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి, ఒకవేళ మనం ఆ ఎంప్రికల్ ఫార్ములాని కనుక్కున్న తర్వాత ఎంప్రికల్ ఫార్ములా నుంచి మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని మనం ఎలా కనుక్కోవాలి, అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ సర్టన్ కండిషన్స్ దట్ వుడ్ హెల్ప్ అస్ ఫిగరింగ్ అవుట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, హౌ టు యూస్ దోస్ కండిషన్ అండ్ గెట్ దిస్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అన్న విషయాన్ని మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో అర్థం చేసుకున్నాం. సో దాట్ వాస్ బేసికలీ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎంప్రికల్ ఫార్ములా అండ్ ద మాలిక్యులర్ formula, that was the n factor. So n factor ki sambandhinchina clue ichinattlaithe there is some data that is given for us to calculate the n factor. Based on that we have calculated the molecular formula, and then we went on to understand about the law of chemical combination. So basically ga oka chemical reaction anedi ఒక రియాక్టెంట్స్ అనేవి రియాక్ట్ అయినప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ హోల్ ప్రాసెస్ అనేది సర్టన్ లాస్ ద్వారా గవర్న్ చేయబడింది. వీ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దోస్ లాస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో విల్ బీ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ దోస్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో బేసికల్గా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకు రియాక్టెంట్స్ ఉంటాయి, ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. సో రియాక్టెంట్స్ అనేవి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అనేవి రియాక్ట్ అయితే మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ హౌ ఆర్ దిస్ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ quantitatively related with the products. So that is something that we learn in stoichiometry. So ఈ whole stoichiometry లో మనం అర్థం చేసుకోబోయేది ఏంటంటే, ఒక రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు రియాక్టెంట్ అనేది ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అయినప్పుడు, సో ఇవి రెండు కూడా దే ఆర్ ఆల్సో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇస్ గవర్న్డ్ బై ఎ స్టాయిచియోమెట్రిక్ రిలేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఏ స్టాయిచియోమెట్రిక్ మోల్ రేషియో. సో ఆ స్టాయిచియోమెట్రిక్ మోల్ రేషియో అంటే ఏంటి? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ రేషియో విల్ బీ ట్రయింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ టుడే. సో ఈ రియాక్షన్స్ గురించి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, ఓకే, ఏదైనా ఒక రెండు కాంపౌండ్స్ని మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఒక హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్ అనేది ఫామ్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని మనం సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. సో ఆ సొల్యూషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ సొల్యూషన్లో మనకు రెండు రకాల పదార్థాలు ఉంటాయి. ఒకటి సొల్యూట్, రెండోది ఏంటంటే సాల్వెంట్. సో ఈ సొల్యూట్ అనేది ఎంత శాతం ఒక పర్టికులర్ సాల్వెంట్లో ఉంది అని తెలియచేసేదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. సో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ని డిఫరెంట్ టర్మ్స్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, అండ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ దోస్ టర్మ్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్, అండ్ వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ కూడా మనం ఈ సెషన్లో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో దోస్ ఆర్ లైక్ లా ఆఫ్ మిక్సింగ్, లా ఆఫ్ డైల్యూషన్ అండ్ ద లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్. ఇవన్నీ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్సే. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ మోర్ అబౌట్ stoichiometry. So as I told you, stoichiometry deals with a chemical reaction. Ante oka chemical reaction jarigindi anukondi, where there is a reactant, okay, that is forming product. Okay, so this stoichiometry explains the quantitative relationship between the reactants and the products. So it is basically the study of figuring out the amount of reactant and the amount of product that are involved in a chemical reaction. So this is all about the quantitative relationship. Quantitative relationship between reactants and the products. So మనం ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది రాస్తాం కదా, వెన్ వీ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ కెమికల్ ఫార్ములా, దాన్ని మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని పిలుస్తాం. సో దట్ మీన్స్ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ రియాక్టెంట్ ఏ ప్లస్ బి. సో ఏ అనేది
reacting with B, which is resulting in the formation of C plus D అనుకోండి. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ని మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని పిలుస్తాం. సో హియర్ ఆర్ యువర్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ దిస్ ఆర్ యువర్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ఒక కెమికల్ రియాక్షన్లో మనకు రియాక్టెంట్స్ అనేవి కంబైన్ అయ్యి, ఎలా కంబైన్ అవుతాయి? బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగి వాటిలో ఉన్న ఆటమ్స్ ఒకదానికొకటి కంబైన్ అయ్యి కొత్త బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యి కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి దారితీస్తుంది. కరెక్ట్? సో ఇక్కడ మనకు జరిగే ఓవరాల్ ప్రాసెస్లో చూసినట్లయితే ఎటువంటి మాస్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిసపియర్ అవ్వడం జరగదు, దాంతోపాటుగా కొత్త మాస్ అనేది కూడా క్రియేట్ అవ్వడం జరగదు. సో బేసికల్గా వాటిలో ఉన్న ఆటమ్స్ మాత్రమే ఇంటర్ రీఅరేంజ్మెంట్ జరుగుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్. ఓకే, సో నౌ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో ప్రతి కెమికల్ ఈక్వేషన్కి దేర్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ stoichiometric coefficients. What are they? Stoichiometric coefficients. So here I will put the stoichiometric coefficient of this A is small a, small b, small c and small d. So this A, B, C, D are the stoichiometric coefficients. A, B, C, D are stoichiometric coefficients. Okay, so now the equation with the stoichiometric coefficient, this particular equation will become a balanced chemical equation. So intavaraku before it is an unbalanced chemical equation. So once there are stoichiometric coefficients, they give you the amount of number of moles of reactants that are intermixing, or the number of particles of a reactant that is combining with the number of particles of the other reactant to form the number of particles of the product that are formed here, C and D. So here this is known as a balanced chemical equation. Balanced chemical equation. And a balanced chemical equation is known as a stoichiometric equation. So e particular equation edaithe undo, we call this particular equation as stoichiometric equation. So e particular equation will give us the data that is related to the amount of substances that are involved in that particular process. Okay, oka chinna example తీసుకుందాం. Okay, so let me take one of the basic reactions that you know about, that is reaction of hydrogen with oxygen. So this gives what? H2O. So ఇటువంటి ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో, this is a chemical equation which is an unbalanced chemical equation. So now here if you are looking at this particular coefficient, so ikkada manam chusinattlaithe default ga there is coefficient 1 1 1. Okay, so ikkada this is an unbalanced chemical equation, or dini skeletal equation ani kuda manam pilustam. Okay, if you are balancing this particular equation, so what will you get? You will end up getting 2H2 plus O2, sorry. So you will end up getting 2H2 plus O2 give rise to 2H2O. సో ఇక్కడ మనకు కనిపించే స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఏంటి? ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఇట్ యాజ్, సో ద స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్, ఓకే, కోఎఫిషియెంట్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2 1 2 2 1 2 వీటిని మనం స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ అంటాం. And what is the significance of the stoichiometric coefficients? They give you the data that is related to the number of particles of the reactants that are combining with one another, that resulting in the formation of the number of particles of the product. Okay, ante
ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే ఈ హైడ్రోజన్ అనే ఎలిమెంట్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్. అంటే 2 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కంబైనింగ్ విత్ 1 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్, sorry, 1 oxygen molecule that is resulting in the formation of 2 molecules of water. సో బేసికల్గా ఎందుకు మనం ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నామంటే, సో ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? సో లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ హియర్ 2 hydrogens, here 2 hydrogens. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. మరి ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, ఇక్కడ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఎ నార్మల్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. కానీ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్లో ఎప్పుడూ కూడా మనకు మాస్ అనేది డిసపియర్ కాదు. సో ఒకవేళ ఇక్కడ నేను బ్యాలెన్స్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో 1 ఆక్సిజన్ ఉంది, మరి ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఏమైనట్లు? Obviously you have to account for that particular oxygen. So that is one of the main reason to actually describe for a chemical reaction law of conservation of mass ఒక పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వన్స్ యూ బ్యాలెన్స్ దిస్ పర్టికులర్ కెమికల్ ఈక్వేషన్, దీన్ని మనం స్టాకియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ అని కూడా పిలుస్తాం. అండ్ ద కోఫిషియంట్స్ దట్ యు సీ ఇన్ ద స్టాకియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ నోన్ యాజ్ స్టాకియోమెట్రిక్ కోఫిషియంట్స్. Understood? And what is the significance? As I have discussed, this is related to the number of particles or number of moles. మనకు తెలిసిన విషయం కూడా ఏంటంటే number of moles is directly proportional to the number of particles. అంటే that number of particles అంటే బేసికల్గా మనం చూసినట్లయితే if the number of moles are increasing, obviously the number of particles in the given substance are also increasing. ఎందుకంటే మోల్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? మోల్ is defined as the presence of 1 mole. I am talking about 1 mole. So 1 mole of a substance is defined as the number of particles that are equivalent to the Avogadro number, that is 6.023 into 10 to the power of 23 particles. So ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ని మనం రకరకాలుగా రాయొచ్చు. సో ఎలా రాయొచ్చు అంటే I will try to show you different ways of writing this. So you can say that 2 particles, okay, 2 particles are 2 molecule. I'll write, so hydrogen అనేది ఇక్కడ మాలిక్యులర్ ఫామ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. So let's better, I will write it as, sorry, the 2 molecules combining with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water. 2 molecules of water. So this is 2 molecules combining with 1 molecule to form 2 molecules of water. So ఇలా molecular form లో కాకుండా you can also write it in the form of moles. సో మోల్స్గా ఎలా రాస్తామంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ సిగ్నిఫైస్ ద మోల్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మోల్స్. అంటే 2 moles of hydrogen, okay, so 2 moles of hydrogen will combine with 1 mole of oxygen to give 2 moles of water. సో ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఇక్కడ నేను మోల్ ఫామ్లో ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే దీన్ని కనుక నేను సింప్లిఫై చేసినట్లయితే, ఓకే, సో 2 మోల్స్లో నాకు ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంటాయి? 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 molecules of hydrogen ఉంటాయి. సో 2 times of that many molecules will combine with 1 time of that many same number of molecules, that is 1 into 6.023 into 10 to the power of 23 molecules. And if they are both combining, if 2 moles, if 2 particles are combining with 1 particle to give only 2 particles, అంటే ఇక్కడ ఇవి 2 moles are combining with 1 mole to give 2 moles of H2O. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 2 moles of H2O అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ 2 moles of water is in the sense 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 particles of water. So I can represent this in the form of moles or molecules. So ఈ ఒక్క సింగిల్ రిలేషన్ యూజ్ చేసి you can actually literally solve any problem in terms of stoichiometry. Okay, there are certain complications also. There are certain problems that are solved by using, instead of moles కాకుండా మనం ఈక్వలెంట్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ ఈక్వలెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, we will be learning about this in the next session, that is your lecture number 4. Okay, but in this particular session we will stick to only moles. So ఈ moles కి సంబంధించిన calculations మాత్రమే we'll try to understand in this particular session. అంటే ఈ particular stoichiometric coefficients ఏవైతే ఉన్నాయో, so if you are expressing them in the form of a ratio, okay, so that is stoichiometric mole ratio.
సో ఇక్కడ ఏదైతే స్టాక్యోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దెమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషియో ఆఫ్ 2:1:2. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చూడండి 2 moles of hydrogen is combining with 1 mole of oxygen to form 2 moles of oxygen. So this is nothing but it is the ratio of hydrogen is to oxygen is to H2O. So ఈ పర్టికులర్ రేషియోని మనం ఏమని పిలుస్తాం? స్టాక్యోమెట్రిక్ మోల్ రేషియో అని పిలుస్తాం. This is nothing but stoichiometric mole ratio. ఇది ఒక్కటి కానీ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే you can actually figure out what is the amount of substance in the reactants or the products. So మరి we will try to solve certain questions that are related to this stoichiometry. నేను stoichiometry డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేయలేదు. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ అబౌట్ ద మోల్ కాన్సెప్ట్. మీరు మోల్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు స్టాక్యోమెట్రీ దెన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ స్టాక్యోమెట్రీ అండ్ హౌ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు వన్ అనదర్ ఇన్ ఏ గివెన్ కెమికల్ రియాక్షన్. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ come across this concept of stoichiometry step by step. We started with basic compounds and then we ended up getting into chemical reactions. Our compounds then the compounds elements combine to form new substances. So our chemical reaction lo unde quantitative relationships gurinchi we will try to understand in this particular chapter. Okay, so let's solve some few questions. Okay, ఎందుకంటే ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను వినండి, ఈ స్టాక్యోమెట్రీకి వచ్చేసరికి మీరు ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ డిఫరెంట్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ లిటరలీ హౌ గుడ్ యు ఆర్ విత్ స్టాక్యోమెట్రీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ గుడ్ యూ కెన్ అనలైజ్ ద పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లం మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీరు దాన్ని బాగా అనలైజ్ చేయగలిగితే ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ ద డేటా దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నాను, ప్రతి ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేసే ప్రతి స్టాక్యోమెట్రిక్ ప్రాబ్లం ఓకే ఇట్ ఆల్వేస్ కమ్స్ డౌన్ టు దిస్ పర్టికులర్ రేషియో. ఓకే, ఈ జస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ఎ లాట్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క రిలేషన్ కూడా ప్రతి ఒక్క స్టాక్యోమెట్రిక్ ప్రాబ్లం కూడా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రిలేటెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ రేషియో. ఓకే, అది ఎలా అనేది కూడా ఐ విల్ షో యూ విత్ సర్టన్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టాక్యోమెట్రీ ఇస్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం. ఇంకోటి ఏంటంటే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ కొన్నిసార్లు దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ న్యూ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, మీరు 100 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినా దెర్ ఇస్ ఎ 101 ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఇస్ న్యూ టు యూ. But it doesn't mean that you will, okay, this is the first time I'm solving, you may not be able to solve something like that. ఒక్కసారి మీరు నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ స్టాక్యోమెట్రీ సంబంధించింది ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయినా సరే దట్ ఈస్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ద క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద రియాక్టెంట్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్. సో దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఎటువంటి పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా సరే ఆల్వేస్ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు ద బేసిక్స్ దట్ ఈస్ ద క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్షిప్. సో మనకు తెలిసిన రిలేషన్షిప్ నుంచే మనం ఆన్సర్ని స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. ఓకే, ఎలా అయితే మోల్ కాన్సెప్ట్లో ఇంటర్ కన్వర్షన్స్ గురించి మనకు తెలిసిన రిలేషన్స్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనకు తెలిసిన రిలేషన్షిప్ నుంచే విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ద పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. Okay, so let's try to solve some few of the problems from stoichiometry. So this is the basic understanding of stoichiometry. As we solve the problems, I will explain you various concepts that are related to stoichiometry also. Okay, so let's start with the first question here. By heating 10 grams of calcium carbonate, okay, what is the weight of carbon dioxide? So ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే దే ఆర్ హీటింగ్ 10 grams of calcium carbonate. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు 10 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బనేట్ని హీట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ CO2 వస్తుందని అడుగుతున్నారు. అమౌంట్ ఆఫ్ CO2 అంతే కదా, దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, సో ఇటువంటి క్వశ్చన్లో ఓకే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ది స్టాయికియోమెట్రీ ఇన్వాల్వ్స్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్. ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది అన్న విషయం కూడా మీకు తెలియాలి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కదా, సో ఈ 10 grams ఆఫ్ CaCO3ని హీట్ చేశారు. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ హీటెడ్, ఫస్ట్ థింగ్ ఒక కాల్షియం కార్బనేట్ని మనం కానీ హీట్ చేసినట్లయితే
సో దట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఫార్మ్ వాట్, కాల్షియం ఆక్సైడ్తో పాటుగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనకు రిలీజ్ చేస్తుంది. కరెక్ట్. సో there is a formation of calcium oxide plus carbon dioxide. Okay, so this is the equation. So first check if it is an balanced equation. ఎప్పుడైనా సరే ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఆ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో స్టాకియోమెట్రిక్ ప్రాబ్లం ఏదైనా సాల్వ్ చేస్తున్నారంటే మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏంటంటే చెక్ వెదర్ ద పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ నాట్. సో మనము unbalanced chemical equation తీసుకొని if you apply stoichiometry you will never end up getting the solution to a particular question. So the first step is always balance. First step is what? Always balance. So ఒక పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మీరు ఎప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాతే ఆ ప్రాబ్లమ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇది పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ కాల్షియం కార్బోనేట్ హీట్ చేసిన కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే నాకు ఫామ్ అయింది. ఓకే, అండ్ వీటి యొక్క స్టాకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్ ఓకే బ్యాలెన్స్డ్గానే ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఎస్, it is a balanced equation. So that is something I am sure about. Okay, so వీటి యొక్క స్టేట్స్ చూసినట్లయితే ఇది ఒక సాలిడ్ స్టేట్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సాలిడ్, అండ్ ఇక్కడ కూడా దిస్ ఇస్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద గ్యాషియస్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ని హీట్ చేశారు. ఎన్ని గ్రామ్స్ హీట్ చేశారు? 10 గ్రామ్స్ని హీట్ చేశారు. సో దే హ్యావ్ హీటెడ్ 10 గ్రామ్స్. ఓకే, మనకు 10 గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బనేట్ హీట్ చేస్తే ఎంత కాల్షియం ఆక్సైడ్ వస్తుంది అన్న విషయాన్ని మనం డైరెక్ట్గా చెప్పలేము. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్ దట్ వీ ఆల్రెడీ నో. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వీ నో ద మోల్ రేషియోస్. So what exactly is the mole ratio ante? So they are asking the relation between calcium carbonate and calcium oxide. So వాళ్ళు అడిగే రిలేషన్ దేని మధ్య అడుగుతున్నారు? ఈ రెండింటి మధ్య గల రిలేషన్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వీటి యొక్క స్టాకియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్ నేను చూసినట్లయితే ఇక్కడ 1 మోల్, ఇక్కడ 1 మోల్, ఇక్కడ 1 పార్టికల్. అంటే దెర్ ఇస్ 1 మోల్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బనేట్. నాకు దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే 1 మోల్ ఆఫ్, ఐఎమ్ సారీ, so here you have 1 mole of calcium carbonate. Okay, that will on heating it will form 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of calcium oxide. ante kada. So I have a relation with respect to the mole. అంటే ఈ కాల్షియం కార్బనేట్ నేను 1 మోల్ హీట్ చేస్తే నాకు 1 మోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద నోన్ రిలేషన్ టు మీ. సో బేసికల్గా 1 mole of a substance అంటే ఏంటి? అవగాడ్రో number of particles of that particular substance. So 1 mole of a substance, can I say that is equivalent to its gram molecular weight of a substance? అంటే molar mass of a substance. అంటే ఇక్కడ మనం మోలార్ మాస్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బనేట్ మనం చూసినట్లయితే దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు 100 grams. ఐఎమ్ సారీ, దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు 100 grams. అంటే నేను కాల్షియం కార్బనేట్ని 100 grams తీసుకున్నట్లయితే దట్ విల్ బీ ఈక్వలెంట్ టు 1 mole ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. అంటే 1 mole ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ అంటే దాంట్లో 6.023 10⁻23 పార్టికల్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బనేట్ అనేవి ఉన్నట్లు అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 100 grams నౌ, సో ఈ 100 grams నేను హీట్ చేస్తే నాకు అక్కడ 1 mole ఆఫ్ కాల్షియం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో 1 mole ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే దట్ ఈస్ అగైన్ ఈక్వలెంట్ టు 6.023 into 10⁻23 particles of carbon dioxide. So that is nothing but, can I say that is equivalent to gram molecular mass of carbon dioxide? అసలు gram molecular mass of carbon dioxide అంటే ఏంటి? It is the mass of Avogadro number of atoms. So obviously this is equal to gram molecular mass of carbon dioxide. మరి gram molecular mass of carbon dioxide ఎంత? Can I say that is 44 grams? అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం నాకు తెలిసిన మోల్ రేషియో ప్రకారం ఐ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ నేను 100 గ్రాములని హీట్ చేసినప్పుడు నాకు 44 గ్రాములు అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, అదే కనుక లెట్స్ సే ఐఎమ్ హీటింగ్ ఓన్లీ 1 gram. సో ఇక్కడ 1 గ్రామ్ని హీట్ చేశాను అనుకోండి, నాకు ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది? ఓన్లీ 44/100 grams ఫామ్ అవుతుందా? 44/100 grams ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుందా? సో ఇప్పుడు అదే 10 గ్రాములు హీట్ చేసినట్లయితే, సో ఐ విల్ ఎండ్ అప్ గెటింగ్ హౌ మచ్? సో 10 grams వుడ్ గివ్ మీ అరౌండ్ 44/100 into 10 grams.
This will be the amount of substance. అంటే that is around 4.4 grams of carbon dioxide నాకు ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది. Can I say this? So amount of carbon dioxide is 4.4 grams of CO2. అంటే what is the amount of CO2 for me here? The amount of CO2 that is released is 4.4 grams of CO2 అనేది రిలీజ్ అవుతుంది 10 గ్రామ్స్ని హీట్ చేసినప్పుడు. Did you understand this? How simple they are. ఒక చిన్న స్టాక్యోమెట్రిక్ రిలేషన్ తెలిసినట్లయితే యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ లైక్ దట్. ఓకే, అంటే కానీ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ one of the simplest problem in calculating the amount of carbon dioxide. Okay, మరి let's look at the second problem. The second problem చూసినట్లయితే iron reacts with 18 grams of steam. సో స్టీమ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకు హైడ్రోజన్ అనేది ఎవాల్వ్ అవుతుంది. ఎంత హైడ్రోజన్ ఎవాల్వ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? లెట్స్ లుక్ అట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. సో ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్లో మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే దే హ్యావ్ గివెన్ దాట్. ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ అయన్ అనే పదార్థం ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ స్టీమ్. సో స్టీమ్ అంటే ఏంటి? బేసికల్గా వాటరే కదా. సో ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ H2O. సో ఇవి రెండు రియాక్ట్ అయ్యి నాకు I'll just put it here. So this are both are reacting with water and those are forming what? Hydrogen అనేది రిలీజ్ అవుతుంది పక్కా. ఓకే, దట్ ఈస్ సంథింగ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. వీ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే Fe3O4 ఫామ్ అవుతుంది విత్ హైడ్రోజన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ అకరింగ్. సో ఓవరాల్ ప్రాసెస్ మనం అయితే రాసాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ హియర్? ఇట్ ఈస్ గివెన్ దాట్ 18 grams ఆఫ్ స్టీమ్. సో ఈ అయన్ని 18 grams ఆఫ్ స్టీమ్తో హీట్ చేశారు. ఓకే, హౌ మచ్ ఆఫ్ స్టీమ్? 18 grams. సో ఈ 18 గ్రామ్స్తో హీట్ చేసినప్పుడు మనకు హైడ్రోజన్ ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ కావాలి. ఓకే, నౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? మళ్ళీ నేను ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయాలా? ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ వాట్? ఆల్వేస్ బ్యాలెన్స్. సో బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ రియాక్టెంట్ సైడ్ ఒక అయన్ ఉంది, ఇక్కడేమో 3 అయన్స్ ఉన్నాయి. సో హియర్ ఐ విల్ పుట్ Fe. సో అయన్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఏమో అక్కడ 4 ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ పుట్ 4 హియర్. సో ఆక్సిజన్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్. నౌ hydrogens 4 2s are 8 hydrogens. So here also if I put 4, my hydrogens are also balanced. So this particular equation is a stoichiometric equation. So ఇటువంటి ఈక్వేషన్ ఉన్నప్పుడు సో ఫ్రమ్ ద స్టాక్యోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ మనం ఇక్కడ మళ్ళీ మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది వస్తుంది. సో మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకు డైరెక్ట్ మాస్ రిలేషన్ రాయాలంటే యూ విల్ యూజ్ ద స్టాక్యోమెట్రిక్ మోల్ రేషియో. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ని మనం గమనించినట్లయితే 4 moles of hydrogen. Okay, 4 moles of hydrogen are producing how many moles of hydrogen? 4 moles of water, that is your steam, are producing 4 moles of hydrogen. వీటి యొక్క స్టేట్ చూసినట్లయితే ఇది ఒక సాలిడ్ స్టేట్, ఇదేమో గ్యాషియస్ స్టేట్ ఎందుకంటే స్టీమ్ కనుక. whereas this is again solid, this is a gas. Okay, so 4 moles are producing 4 moles. Okay, so if this is the case, now tell me something. Can I write here 4 moles if are producing 4 moles in the sense 1 mole is producing 1 mole and rayacha? Can I say that? Ante 1 mole of steam will produce 1 mole of hydrogen. Correct? Yes. So then because 1 mole will be 4 by 4 moles, that is again equivalent to 1 mole of hydrogen. Mari similar ga మోల్స్ని నేను గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్గా కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ స్టీమ్ దిస్ ఈస్ ఎ మాలిక్యూల్. సో 1 mole ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 18 grams ఆఫ్ వాటర్. కెన్ ఐ రైట్ దట్? సో దట్ ఈస్ 18 grams ఆఫ్ వాటర్, అంతేనా? సో కెన్ ఐ సే 18 grams ఆఫ్ వాటర్ is actually producing 1 mole of hydrogen in the sense hydrogen అనేది ఇక్కడ కూడా మాలిక్యూల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో 1 mole of hydrogen అంటే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఉంటుంది హైడ్రోజన్కి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు 2 grams.
చెప్పచ్చు కదా. ఒకవేళ ఇది కానీ మీకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే మీరు ఈ 4 మోల్స్ని గ్రామ్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న 4 మోల్స్ని గ్రామ్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 4 మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 మోల్స్ అంటే 1 mole ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 grams. సో 4 into 18 grams ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 moles ఆఫ్ స్టీమ్. అలానే ఇక్కడ 4 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అనుకోండి, 4 into 2 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ hydrogen that is formed. So 18 grams is producing 2 grams. That is the known equation. ఇది నాకు తెలిసిన ఈక్వేషన్. ఓ వావ్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ ఆల్రెడీ, అగైన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ వాంట్ నా. ఇదే కదా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో ఆబ్వియస్గా we ended up getting the relation 18 grams will produce obviously 2 grams. So what is the solution to this particular question? మనకి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో, the amount of hydrogen that is formed here are 2 grams of hydrogen when you are reacting this ion with 18 grams of water. Understood? So is this clear? Okay. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక స్టాయికియోమెట్రిక్ ప్రాబ్లంలో మనకు తెలిసిన రిలేషన్ నుంచే వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద అన్నోన్. ఓకే, ఫ్రమ్ నోన్ టు అన్నోన్ యూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు గో. సో మరి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, థర్డ్ క్వశ్చన్. సో ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే ఒక ఇంప్యూర్ లైమ్ స్టోన్ని హీట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దాని యొక్క మాస్ 200 kg ఇచ్చారు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 95% ప్యూరిటీ. ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫార్మ్డ్ అని అడుగుతున్నారు. సో దట్ మీన్స్ హియర్ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో సో మనకు ఇంప్యూర్ లైమ్ స్టోన్. సో లైమ్ స్టోన్ అంటే ఏంటి బేసికల్గా? లైమ్ స్టోన్ అంటే కాల్షియం కార్బనేట్. సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ ఇంప్యూర్. సో ఇంప్యూర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీ ఇన్ దిస్. ఓకే, సో ఈ టోటల్ వెయిట్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 200 kg ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్, ఈ ఓవరాల్ 200 kgsలో మనకు ఓన్లీ 95% ఇస్ ద ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు? సో ఈ 200 kgలో ఓన్లీ 95% మాత్రమే ప్యూర్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ప్యూర్ కాల్షియం కార్బనేట్ అంటున్నారు. 95% ఇస్ ప్యూర్ కాల్షియం కార్బనేట్ అంటే మిగతా 5% ఇస్ ద ఇంప్యూరిటీ. అంతే కదా దాని అర్థం, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ డేటా ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఇక్కడ మనల్ని ఏమని అడిగారు? దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్డ్. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది ఈ 200 grams హీట్ చేసినప్పుడు అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఈక్వేషన్ తెలియాలి. సో ఈ కాల్షియం కార్బనేట్ మనం హీట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? సో హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ CO2, కరెక్ట్? సో CO2 ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మళ్ళీ కాల్షియం కార్బనేట్ అనేది మనం హీట్ చేసినప్పుడు మనకు ఫామ్ అయ్యే సబ్స్టెన్స్ ఏంటి? కాల్షియం ఆక్సైడ్తో పాటుగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ రిలీజ్డ్, ఓకే, మనకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? లెట్స్ రైట్ ద రిలేషన్ దట్ వీ నో. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ చెక్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఎస్, ఇది బ్యాలెన్స్ అంటే అప్పుడే దీన్ని నేను స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్గా చెప్పచ్చు. సో వన్ థింగ్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ బ్యాలెన్స్. వీటి యొక్క స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ 1 1 1 అంటే 1 mole of calcium carbonate, okay, this is in the solid state, will give 1 mole of calcium oxide and that will give same 1 mole of carbon dioxide as per this particular equation. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే కాల్షియం కార్బనేట్ ఓన్లీ 95% ప్యూర్ అన్నారు. సో వాళ్ళు తీసుకునేది ఎంత తీసుకున్నారు ఇక్కడ? సో ఇంప్యూర్ కాల్షియం కార్బనేట్. ఓకే, సో ఇంప్యూర్ కాల్షియం కార్బనేట్ ఇస్ హౌ మచ్? 200 kg. ఇది 200 kg అన్నప్పుడు మరి ప్యూర్ కాల్షియం కార్బనేట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? దీనిలో 95% ఆఫ్ ఇట్, సో దట్ ఈస్ 200 into 95/100, అంతే కదా? సో దీంట్లో ఓన్లీ 195 kgs మాత్రమే కాల్షియం కార్బనేట్ ఉంటుంది, మిగతాదంతా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. అంటే ఈ 195 kgs మాత్రమే నాకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్కి దారి తీస్తుందా? అంతే కదా. అంతేగాని 200 kgs అనేది నాకు కాల్షియం కార్బనేట్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్కి దారి తీయదు. ఓకే, ఐ జస్ట్ కెనాట్ బ్లైండ్లీ యూజ్ దట్ 200 kgs ఆఫ్ కాల్షియం కార్బనేట్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఎందుకంటే దాంట్లో 5% ఇంప్యూరిటీ ఉంది కనుక ఆ ఇంప్యూరిటీ నేను తీసేస్తే నాకు మిగిలిన ప్యూర్ కాల్షియం కార్బనేట్ ఈస్ ఓన్లీ 195 grams. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు తెలిసిన రిలేషన్ మళ్ళీ చూసుకోవాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ మై గివెన్ రిలేషన్?
1 mole of calcium carbonate. Can I say 1 mole of calcium carbonate that is equivalent to 100 grams? So దీని యొక్క గ్రామ్ molecular mass, okay, or gram formula mass మనం చూసినట్లయితే, so calcium is what? 40, 12, 16 3s are 48. So this is nothing but 100. So ante 100 grams of calcium carbonate, ఇది మనకు తెలిసిన రిలేషన్, will produce 44 grams of carbon dioxide. ante kada. So 1 mole of carbon dioxide is equivalent to 44 grams. So this is the relation that we know. Now tell me something from this. Can I write, okay, if I am writing the same thing in kgs, దీనే నేను in terms of kgs రాసినాను అనుకోండి. So can I write 100 kg of carbon dioxide, sorry, calcium carbonate will produce 44 kg of carbon dioxide. సో ఎందుకు నేను కేజెస్లో రాస్తున్నానంటే నాకు అడిగిన ఆన్సర్ కూడా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ ఇన్ కేజెస్. సో ఎప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఎ నోన్ రిలేషన్ విచ్ ఫ్రమ్ ఎన్ అన్నోన్ రిలేషన్ టు ఏ, సారీ, ఫ్రమ్ ఎ నోన్ రిలేషన్ టు ఏ అన్నోన్ రిలేషన్ తీసుకురావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద నోన్ రిలేషన్ అండ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కేజెస్, దట్ ఈస్ 195 కేజెస్. అంటే దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ దట్ వీ నో. సో ఈ రిలేషన్ ప్రకారం కెన్ ఐ సే దట్ 100 కేజీలు కాల్షియం కార్బోనేట్ హీట్ చేస్తే 44 కేజీలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చిందంటే, అదే కనుక నేను 1 కేజీని కానీ హీట్ చేసినట్లయితే, హౌ మచ్ ఆమ్ ఐ హీటింగ్? సో 1 కేజీని కనుక నేను కానీ హీట్ చేసినట్లయితే దట్ విల్ ఫార్మ్ 44 డివైడెడ్ బై 100 కేజెస్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.44 కేజెస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? ఎస్. ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫార్మ్డ్ ఇస్ 0.44, so then tell me something, 195 kgs will be how much? So can I write now ఈ particular equation నుంచి ఇలా రాయొచ్చా? 1 kg 0.44 kgs ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో 195 kgs will produce how much? So 195 kg of calcium carbonate, okay, that will produce, so here the value is 0.44, ante kada. So this is a value equivalent to 0.44 kgs. Okay, so if this is 0.44, so here it is 0.44 into 195. Ante kada. So obviously this will be the amount of substance that is formed. Okay, so I have developed a relation and then from that I have calculated the amount of carbon dioxide that could be released. So this is in of CO2 in grams release. Okay, అర్థమైందా? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఒక స్టాయికియోమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని అంటే దిస్ ఇస్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్. మీరు ఎటువంటి క్వశ్చన్ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచే ఉంటుంది. కానీ మీకుండే ఇష్యూస్ ఏంటంటే కొన్ని సార్లు అక్కడ ఇచ్చిన డేటా అనేది మారచ్చు. ఓకే, ఇక్కడంటే మాస్ ఇచ్చారు, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చారు. కొన్నిసార్లు గ్యాషియస్ రియాక్షన్స్లో ఏం చేస్తారంటే దే విల్ గివ్ యూ ద వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాల్యూమ్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకొని యూ మైట్ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, విల్ సాల్వ్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఆల్సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాల్యూమ్. సో లెట్స్ look at the next question. Fourth question చూడండి. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే at constant temperature and pressure. సో ఈసారి టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది. 1 liter of carbon dioxide is passed into red hot coke. ఓకే, సో టోటల్ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. దాన్ని 1 liter మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పాస్ చేస్తే రెడ్ హాట్ కోక్లోకి దెర్ ఇస్ సమ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్. ఇది ఎందుకు అనేది మనకు తెలియదు. వీ హ్యావ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సో దట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద carbon dioxide released. Okay, so that means they are asking you what is, it is not released, volume of the carbon dioxide, final volume of the carbon dioxide. Okay, so ante 1 liter అని చెప్పొచ్చు కదా. అక్కడ నేను డైరెక్ట్గా 1 liter అని రాసేయచ్చా? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ 1 liter. ఒకవేళ ఇక్కడ ఎటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్ జరగకపోతే ఆబ్వియస్గా 1 liter ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నట్టయితే అక్కడ కూడా 1 liter ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడే ఉంటుంది. కానీ దెర్ ఇస్ సంథింగ్, దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద కోక్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అగైన్ రియాక్టింగ్. సో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది? ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, సో ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది. సో ఇది ఒక 1 liter ఉంది.
దీన్ని దిస్ ఇస్ పాస్ త్రూ ఏ రెడ్ హాట్ కోక్ అండ్ దాట్ విల్ గివ్ యూ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. సో ఈ కార్బన్ ఇక్కడ రిడక్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? దిస్ ఇస్ అండర్ గోయింగ్ reduction. Okay, so if this is undergoing reduction, first thing, see if this is a balanced equation. ఇది బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషనా? సో మరి స్టేట్స్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే గ్యాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. సో గ్యాస్, ఇది ఒక సాలిడ్, అండ్ హియర్ ఆల్సో అగైన్ ఏ గ్యాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ 1 లీటర్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఫస్ట్ ఇస్ చెక్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఎస్, ఇట్ ఇస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్ హియర్. సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు 2 carbons, 2 oxygen. So if I put 2 here, now it is balanced. అవునా? సో అంటే నేను 1 లీటర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకున్నాను. సో ఇనీషియల్గా ఇది రియాక్ట్ అవుతుంది కోక్తో. ఇక్కడ నాకు లెట్స్ ఇనీషియల్లీ, ఓకే, మనం ఇనీషియల్గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ దర్ ఇస్ 0 అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, కొంత సమయం తర్వాత, ఓకే, ఆఫ్టర్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఈ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో టోటల్ వాల్యూమ్ బికమ్స్ 1.4. అంటే ఇక్కడ నేను తీసుకున్న సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కోక్తో రియాక్ట్ అయ్యి కొంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఫామ్ చేసి ఈ ఓవరాల్ వాల్యూమ్, ఓకే, సో దీని యొక్క ఓవరాల్ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద గ్యాషియస్ వాల్యూమ్ ఇస్ బికమింగ్ హౌ మచ్? 1.4 లీటర్స్ అవుతుంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ సమ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. సో ఈ 1.4 లీటర్స్లో మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత మిగిలింది అనేదే క్వశ్చన్, అంతే కదా? ఇక్కడ కొంత శాతం అనేది కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ 1 లీటర్లో కొంత శాతం కన్జ్యూమ్ అయిపోయి మనకు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కింద మారుతుంది. ఓకే, మరి ఎంత శాతం కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అన్న విషయాన్ని మనం కనుక్కోవాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లీటర్స్. నౌ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్, ఇక్కడ ఇచ్చిన వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. ఓకే, సో కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ దట్ యూ కెన్ ఆబ్టైన్ చూద్దాం. ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ అన్నారు కాబట్టి ద ప్రెషర్ ఈజ్ వాట్? కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. సో ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ అనేది ఇట్ విల్ ఒబే PV ఈక్వల్ టు NRT విచ్ ఈస్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో నేను PV ఈక్వల్ టు NRT రాసినప్పుడు ఇవి రెండు కాన్స్టెంట్స్ అన్నారు. సో నౌ సీ హియర్ వెరీ క్లియర్లీ, దిస్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, కెన్ ఐ సే దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ అనదర్? సో ఇక్కడ లెట్స్ సే హియర్ 1 లీటర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ కోక్. సో 1 లీటర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తం కనుక రియాక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అక్కడ నాకు 2 లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వస్తుంది. సో ఎందుకు వస్తుంది? వై దిస్ ఇస్ ట్రూ ఇస్ దిస్ ఇస్ అట్ ఎ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. At constant temperature and pressure, we have volume is directly proportional to number of moles. ఎలాగైతే ఇక్కడ ఫస్ట్ మాలిక్యూల్స్ 1 molecule of carbon dioxide reacting with 1 molecule of 1 atom of coke to form 2 molecules of carbon monoxide అనేది ఎలా రాస్తామో ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి మనం ఎలా అయితే మోల్స్లో రాస్తామో, అండ్ we are getting a relation with respect to volume here because at constant temperature and pressure volume is directly proportional to number of moles. సో అందుకని ఇక్కడ instead of number of moles I can directly use the volume. ఓకే, అంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తం కనుక రియాక్ట్ అయిపోతే 1 లీటర్లో 1 లీటర్ మొత్తం కానీ కన్జ్యూమ్ అయినట్లయితే అప్పుడు నాకు ఇక్కడ 2 లీటర్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ అప్పుడు 0 అయిపోతుంది, ఇక్కడేమో కంప్లీట్ 2 లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంతే, ఓవర్. సో దట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ 1 లీటర్ అనేది రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఓన్లీ ద ఓవరాల్ వాల్యూమ్ అనేది 1.4 లీటరే వస్తుంది. ఓకే, ద ఓవరాల్ వాల్యూమ్ ఇస్ గెటింగ్ అవుట్ టు బి 1.4 లీటర్. అంటే ఇది ఒక ఇన్కంప్లీట్ రియాక్షన్, అంటే రియాక్షన్ అనేది మనకు కంప్లీట్ స్టేజ్కి రావట్లేదు. సో దెర్ ఇస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్. సో లెట్స్ సే ఈ 1 లీటర్లో మనం ఏమనుకుందామంటే X అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, X లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో దట్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 1 లీటర్ లెట్ మీ సే X లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is converted into product. Okay, so X liters of carbon dioxide is converted into product.
సో ఇక్కడ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో ఎక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ అయిందంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ నాకు మళ్ళీ 2 liters ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడే వస్తుంది కదా. దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ 2x liters. Will you agree with me? Yes. Now this is one of the relation I am getting here with respect to, this is the known relation. ఇది ఎందుకు known relation అంటే as per the condition this is my known relation. Okay, ఎలా అయితే ఇంతకు ముందు మనం ఒక రిలేషన్స్ని that is by using number of moles we have got certain relations. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్ డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్. సో అందుకని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ నేను డైరెక్ట్ వాల్యూమ్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నా, ఎందుకంటే దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ 2x liters ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. సో దిస్ ఇస్ 100% క్లియర్. ఓకే, సో మరి ఎక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ అయినట్లయితే మరి నాకు ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిగులుతుంది ఇక్కడ? ఆబ్వియస్లీ 1 liter మైనస్ ఎక్స్ లీటర్స్ అనేది ఇక్కడ మిగులుతుందా? కెన్ ఐ సే? సో కొంత సమయం ఇనిషియల్గా 1 liter, ఆ 1 literలో ఎక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది పోయింది. ఓకే, ఇది పోయినప్పుడు మనకు ఆబ్వియస్లీ ఎంత ఫామ్ అయింది ఇక్కడ? 2x liters ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. దెన్ హౌ మచ్ ఇస్ లెఫ్ట్ అవుట్ హియర్? 1 minus x liters ఇస్ లెఫ్ట్ అవుట్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అవుట్, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫైనల్గా చూసినట్లయితే దెర్ ఇస్ 1 minus x liters ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, 1 minus x liters ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, దీంతో పాటుగా 2x liters ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కూడా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ మీ. అండ్ ఐ నో దట్ దిస్ ఫైనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ substance and this many sum of this carbon dioxide plus sum of this carbon monoxide is equal to 1.4 liter. So I will just din direct ga nenu I will equate it to them. So that means can I write 1 minus x plus 2x will be equal to 1.4 and rayacha? 100% rayachu. So idu oka linear equation. So idu oka linear equation, I can solve this particular linear equation. సో దీని కానీ నేను సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ నాకు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.4 minus 1 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0.4 వస్తుందా? సో దిస్ ఇస్ 0.4 liters. అంటే నేను ఇక్కడ 1 liter తీసుకుంటే ఈ 1 literలో ఓన్లీ 0.4 liters ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాత్రమే కోక్తో రియాక్ట్ అయింది. సో 0.4 liters ఇక్కడ రియాక్ట్ అయితే అక్కడ నాకు ఎంత ఫామ్ అవుతుంది? 0.8 liters ఫామ్ అవుతుంది. సో now if you are looking at it here, the amount of carbon monoxide will be 0.8 liters. So here they are asking you the left out carbon dioxide, ante kada, the amount of carbon dioxide after the reaction. So volume of carbon dioxide after the reaction, it is not released, it is the amount of carbon dioxide after the reaction. So reaction jarigin tarvata manam gamaninchinnatlaite the amount of carbon dioxide after the reaction will be 1 minus x. So that means can I say that amount of carbon dioxide after the reaction, what is it? Amount of carbon dioxide after reaction will be equal to overall 1.4 liter lo manaku 1 minus 0.4 ante that is nothing but 0.6 liters of carbon dioxide మాత్రమే ఉంటుంది. హౌ మచ్? 0.6 liters మాత్రమే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇంత అమౌంట్ అనేది ప్రోడక్ట్కి కన్వర్ట్ అయింది. సో 1 literలో 0.4 పోతే ఇంకా 0.6 మాత్రమే ఇక్కడ మిగిలి ఉంటుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ 0.6 liters, దిస్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ 0.8 liters. సో అగైన్ దట్ సమ్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1.4 liters. సార్ మీరు కార్బన్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు సార్ అని అంటే దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్. Understood? Is this clear? So we are always starting with a relation that we know. So ఈ stoichiometric వచ్చేసరికి the how better and how good you analyze, how better you will be with the problem solving. So there is no secret to it. This is only about spending time with the problem, analyzing the problem better. అంతే, ఒక ప్రాబ్లమ్ని మీరు బెటర్గా అనలైజ్ చేస్తే ఎటువంటి స్టాక్యోమెట్రిక్ క్వశ్చన్ అయినా సరే మీరు సాల్వ్ చేయగలరు. ఓకే, క్లియర్? సో నౌ let's look at the next question, that is your 5th question. So ఈ 5th question మీరు గమనించినట్లయితే, సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏ మిక్స్చర్ ఆఫ్ 10 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. సో నాకు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఒక 10 moles, 15 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్,
ఇవి రెండు కలిసి 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి, కరెక్ట్? సో హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్? 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్. సో ఈ రియాక్షన్ అనేది జరిగిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ కాంపోజిషన్ అని అడుగుతున్నారు. బేసికలీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ ద ఫైనల్ కాంపోజిషన్. అంటే మనకి ఈ 10 moles అనేది సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ 15 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయిన తర్వాత మనకు ఓన్లీ 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఇలా 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకు ఓవరాల్గా రియాక్షన్లో ఎంత సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, ఎంత ఆక్సిజన్ ఉంది, ఎంత సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ ఉంది. అంటే దిస్ క్వశ్చన్ సేస్ దాట్ మనం తీసుకున్న సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు, మనం తీసుకున్న ఆక్సిజన్ కావచ్చు, మేబీ దట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ గెటింగ్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్. సో ఎందుకు కన్జ్యూమ్ కావట్లేదు అనడానికి ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ దట్ ఐ నో ఆఫ్ దిస్ హియర్ ఇస్ దిస్ ఇస్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్. ఓకే, సో అందువలన ఆబ్వియస్గా దెర్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే ఓవరాల్ కన్వర్షన్ అనేది 100% ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది ఒక ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు రైట్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్. లెట్స్ ట్రై టు లుక్ అట్ ఇట్ వాట్ కుడ్ బి ద కాంపోజిషన్. ఓకే, సో లెట్స్ రైట్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద 5th క్వశ్చన్. సో ఈ 5th క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే, సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ oxygen to form sulfur trioxide. This is one of the reaction in contact process. Okay, and ఇది ఒక ఈక్విలిబ్రియం రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ కూడా. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ ఎ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ ఆల్సో. ఓకే, అంటే అది ఆ రియాక్షన్ ఫార్వర్డ్కి వెళ్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ స్టాయికియోమెట్రీలో అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు తెలియని క్వశ్చన్స్ ఏం అడగరు. మీరు ఎక్కడన్నా ఏదైనా ఒక రియాక్షన్ గురించి చదువుకొని ఉంటారు. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఉపయోగించి స్టాయికియోమెట్రిక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ని వాళ్ళు ఫామ్ చేస్తారు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వాట్ యూ ఎండప్ అక్కడ ఏంటంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు టెస్ట్ యూ ఇన్ 2 different వేస్. ఒకటేంటంటే ఆ రియాక్షన్లో మనకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటి అనేది మీరు కంపల్సరీ మీకు తెలిసి ఉండాలి. తెలియకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ రాయలేరు, ఆ ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేయలేరు. ఆ బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత యూ కెనాట్ గెట్ ద సొల్యూషన్ టు దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్షిప్స్. అండర్స్టూడ్? సో అక్కడ ఏంటంటే మెనీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ ట్రై టు టెస్ట్ యూ ఇన్ దట్ మేనర్. మీకు తెలిసిన ఏదో ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, ఆ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించి దే విల్ ట్రై టు టెస్ట్ యూ దేర్. వాట్ ఇఫ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ టేకెన్, వాట్ ఈస్ ద అదర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అని అడుగుతారు. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ హియర్. ఒకటి ఏంటంటే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ 10, ఆక్సిజన్ 15 and that is 8. So ikkada the amount of substance taken is, sorry 1 minute. Okay, so ikkademo 10 moles తీసుకున్నారు, similar గా ఇక్కడేమో 15 moles తీసుకున్నారు, whereas here ఏమో మనకు 8 moles of SO2 8 moles of SO3 మాత్రమే ఫామ్ అయింది. అంటే మనం ఇనీషియల్గా ఎంత తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ 10 moles, ఓకే, 10 mole of SO2 plus 15 moles of oxygen తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. సో అప్పుడు ఇది ఇనీషియల్గా ఇంత ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ 0 అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇనీషియల్గా. ఓకే, సో కొంత సమయం తర్వాత ఏంటంటే ఓన్లీ 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి? సో విల్ యూ స్టార్ట్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద రియాక్టెంట్స్ ఆర్ విల్ యూ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రోడక్ట్స్? ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ బ్యాలెన్స్డ్. ఇది ఒక స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ రాస్తే సరిపోదు, అది బ్యాలెన్స్డ్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ట్రై టు బ్యాలెన్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ 2 SO2 హియర్ అండ్ 2 SO3 and 2 SO2, now it is balanced. So 2 sulfur, 6 oxygens and 6 oxygens. ఇప్పుడు ఇది బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ 10 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ రియాక్టింగ్ విత్ 15 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో అప్పుడు మనకు ఎంతో కొంత సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ అయితే ఫామ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఒకటి చెప్తాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యూ విల్ ఇమ్మీడియట్లీ గెట్ ద అప్రోచ్ టు ఏ క్వశ్చన్. ఆబ్వియస్గా ఎప్పుడు కూడా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ఉంటుంది. అంటే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటే దట్ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రయింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, నేను చెప్తాను చూడండి ఎలా రకరకాల అప్రోచెస్లో దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మీరు ప్రయత్నిస్తారని నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ లుక్ అట్ ద అప్రోచ్ 1.
అప్రోచ్ 1 ఏంటంటే మీరు ఏం ట్రై చేస్తారంటే ఇక్కడ 10 మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఉంది. అంటే మనకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి 2 మోల్స్ అనేవి ఓకే 1 మోల్తో రియాక్ట్ అయ్యి 2 మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతాయి అన్న విషయం మీకు తెలుసు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నోన్ రిలేషన్. ఇది మనకు తెలిసిన రిలేషన్, కరెక్ట్. సో కొంతమంది ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే కొంతమంది అప్రోచ్ 1 ఎలా ఉంటుందంటే ఐ విల్ రైట్ ఇట్ A1. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఇలా చూస్తారు, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ చూస్తారు, అంటే 2 మోల్స్ కలిస్తేనే నాకు ఇక్కడ 2 మోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అలా చూస్తారు. అంటే ఇక్కడ 10 మోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, సో 10 మోల్స్ అనేవి కంపల్సరీ నాకు ఇక్కడ 10 మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ తీసుకొని రావాలి కదా, మరి ఎందుకు ఇక్కడ 8 మోల్సే ఫామ్ అయ్యాయి అన్న డౌట్ మీకు వస్తుంది, అవునా? కరెక్ట్. సో అంటే అప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తారు, సో ఓకే ఇక్కడ 10 మోల్స్ అయితే ఉన్నాయి, నాకు ఇక్కడ 8 మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ మాత్రమే ఫామ్ అయింది, అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మేబీ ఓన్లీ ఇక్కడ 8 మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతున్నట్టున్నాయి అన్న కన్క్లూజన్కి మీరు వస్తారు, కరెక్ట్. ఇస్ దిస్ ద కన్క్లూజన్ దట్ యూ విల్ గెట్ టు? ఎస్. అంటే మీరు అప్పుడు మీకు వచ్చే ఆలోచన ఏంటంటే ఈ 10 మోల్స్లో సో 2 మోల్స్ విల్ ఫామ్ 2 మోల్స్, సో ఐ నో దట్ 1 మోల్ ఆఫ్ SO2 ఇక్కడ 1 మోల్ ఆఫ్ SO2 అనేది నాకు 1 మోల్ ఆఫ్ SO3ని ఫామ్ చేస్తుంది అన్న విషయం నాకు తెలుసు. సో అంటే ఇక్కడేమో 10 మోల్స్ ఉన్నాయి, 10 మోల్స్ వచ్చి 10 మోల్స్ని ఫామ్ చేయాలి కదా, కానీ ఇక్కడ 8 మోల్సే ఫామ్ అయినాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఓకే 8 మోల్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ మనకి ఇక్కడ 8 మోల్స్ ఆఫ్ SO2 అనేది రియాక్ట్ అవ్వాలి. సో దట్ మీన్స్ దట్ వాట్ యూ విల్ డూ, సో ఇక్కడ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం మీరు ఏం చేస్తారంటే అవుట్ ఆఫ్ 10 మోల్స్ ఆఫ్ SO2, సో టోటల్ 10 మోల్స్ ఆఫ్ SO2 అంటే ఈ 10 మోల్స్లో మనకు 8 మోల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్, ఓకే, and that means the left out are how much? So this is reacted, sorry, so this is reacted. Then how much is unreacted here? 2 moles is unreacted, ante kada. This is your approach will be. అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇది చూస్తారు, అయ్యో ఆక్సిజన్ ఏంది 15 మోల్స్ ఉంది ఇక్కడ, మనకి ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం 1 మోల్ ఆఫ్ ఆక్సిజనే కదా ఉపయోగించుకోవాలి ఇక్కడ. సో అంటే ఈ 1 మోల్ అనేది మనకు 2 మోల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది కదా, అంటే ఇక్కడ 8 మోల్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ 4 మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాత్రమే కదా ఉపయోగించుకోవాలి అని మీరు ఆలోచిస్తారు. ఇక్కడ 1 మోల్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ 1 మోల్ ఇస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ 2 మోల్స్. సో అదే కనుక ఇక్కడ 1 మోల్ ఫామ్ అవ్వాలనుకోండి, then obviously you need here only 0.5 mole. 0.5 mole ఎలా వస్తుంది మీకు ఇక్కడ? మీరు 1/2 చేస్తారు, 1 divided by 2 moles of oxygen is needed to produce 1 mole of sulfur trioxide. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 8 moles ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే 1/2 into 8. So that means the amount of oxygen that I would need is 1/2 into 8 moles. So this is the amount that is needed to produce 8 moles of SO3 ఇనే కన్క్లూషన్కి వస్తారు. అంటే నాకు ఈ 15 మోల్స్లో ఓన్లీ ఆక్సిజన్ ఎంత రియాక్ట్ అయింది ఇక్కడ? సో అవుట్ ఆఫ్ 15 మోల్స్, సో 15 మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే దీంట్లో నాకు ఓన్లీ 4 మోల్స్ మాత్రమే రియాక్టెడ్, ఓకే 4 మోల్స్ రియాక్ట్ అయ్యి 8 మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ అయితే ఫామ్ అయింది. మరి మిగతా ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి? 15 minus 4 is how much? 11 moles is what? Unreacted SO2. So 11 moles is unreacted. అంటే ఓవరాల్గా నేను చూసినట్లయితే ఈ ఓవరాల్ రియాక్షన్లో నాకు ఇక్కడ 8 మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు నాకు మిగిలింది 2 మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మిగులుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం 11 మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కూడా మిగులుతుంది. అంటే నా ఫైనల్గా నేను చూసినట్లయితే నా ఓవరాల్ శాంపుల్లో ఎంత ఉంటుందంటే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై శాంపుల్ వేర్ ద రియాక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, దీంట్లో నాకు 8 మోల్స్ ఆఫ్ SO2 ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ దీంట్లో సేమ్ థింగ్ 8 మోల్స్ ఆఫ్ SO3 ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ 2 మోల్స్ ఆఫ్
SO2 మిగులుతుంది, వెరాస్ 11 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది మిగులుతుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ అప్రోచ్. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్తో కాకుండా డైరెక్ట్ ఆక్సిజన్ చూస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ సరే ఇక్కడ 1 mole ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంది కదా, సో 1 mole ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాత్రం 2 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ 4 moles కదా సార్ ఇక్కడ యూటిలైజ్ అవ్వాలి అని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అప్పుడు 4 moles రియాక్టెడ్, మిగతా 11 moles అన్రియాక్టెడ్. దెన్ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్. ఇలా డిఫరెంట్ అప్రోచెస్తో ఒక పర్టికులర్ క్వశ్చన్ని మీరు సాల్వ్ చేస్తారు. అంటే ఒకటేసారి మీకు ఆన్సర్ అనేది కూడా రాదు. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ రియాక్టెంట్ కాకుండా, ఓకే ఇప్పుడేమో వీ హ్యావ్ సీన్ ద అప్రోచ్ టు యూ స్టార్టింగ్ విత్ సల్ఫర్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఈసారి అదే కానీ రివర్స్ మెథడ్లో వచ్చినట్లయితే లెట్స్ సే విల్ స్టార్ట్ విత్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్. సో మనం ఎలా ఆలోచించాలి అప్పుడు అంటే 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవ్వాలి కదా. సో 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పేశారు అంటే దెర్ ఈస్ నో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్, దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. ఓకే, సో 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవ్వాలని అంటే మనకు ఎంత ఆక్సిజన్ ఎంత సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఉండాలి అన్న విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. సో దట్ షుడ్ బి యువర్ అప్రోచ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ 1 అండ్ అప్రోచ్ 2 మీరు డైరెక్ట్గా ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు అప్రోచ్ 3. సో అప్రోచ్ 3 అనేది మీరు ఎప్పుడు అలా సాల్వ్ చేస్తారంటే వన్స్ యూ సాల్వ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా. అంటే ఇమ్మీడియట్గా చూస్తానే అయ్యో నేను అప్రోచ్ అనేది ఇలానే ఉండాలి, దిస్ ఇస్ ద రైట్ అప్రోచ్, దెర్ ఈస్ నో రైట్ అప్రోచ్ ఆర్ రాంగ్ అప్రోచ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, మీరు సాల్వ్ చేసే కొద్దీ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ ఇంప్రూవ్. ఓకే, don't think that approach 1 అనేది this is the wrong approach, approach 2 is the wrong approach as I showed you from oxygen. లేదంటే డైరెక్ట్గా ప్రోడక్ట్ని అప్రోచ్ నుంచి అయితే నాకు ఇంకా త్వరగానే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది కదా, సింప్లెస్ట్ వేలో సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా అన్న ఉద్దేశం అనేది మీకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే వన్స్ యూ సాల్వ్ మోర్ క్వశ్చన్స్, వన్స్ యూ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, అండర్స్టూడ్, క్లియర్? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద అప్రోచ్ 3 దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను నేను? ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ దట్ అప్రోచ్ 2 ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఆక్సిజన్, అంతేనా? I will start with oxygen. ఓకే, మరి అప్రోచ్ 3 ఏంటి? ఈ అప్రోచ్ 3 చూసినట్లయితే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రోడక్ట్. ఎందుకు ప్రోడక్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తారంటే దే సే దట్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ఇస్ ఫామ్. సో అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఇక్కడ 2 moles, ఓకే 2 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ కావాలి? సారీ, సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వాలంటే లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ. సో 2 moles ఆఫ్ SO2, ఓకే 1 mole ఆఫ్ ఆక్సిజన్తో కలిసి మనకి ఇక్కడ 2 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నాకు 8 moles కావాలి. సో 8 moles అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4 times ఆఫ్ దిస్ 2 moles. ఓకే, సో ఇక్కడ 8 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ రావాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఐ నీడ్ హౌ మచ్? 4 into 1 mole ఆఫ్ O2 అండ్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ 4 into 2 moles ఆఫ్ SO3. అంటే ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది 8 moles కావాలి, ఇక్కడేమో 4 moles కావాలి, whereas the amount of substance will form is 8 moles of SO3. సో ఇలా మనం సింపుల్గా కూడా యూ క్యాన్ అప్రోచ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఈ అప్రోచ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే యాజ్ యూ సాల్వ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ యూ విల్ గెట్ ఐడియాస్. ఓకే, ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ అనేది దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్. అండర్స్టూడ్? సో ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, ఓకే, అండ్ 1 minute, there was something I wanted to explain you about. Okay, so this is how you approach it. ఓకే, అండ్ ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనము ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఎందుకు ఓన్లీ 8 moles ఫామ్ అవుతుంది అన్న కారణం ఇక్కడ ఏదీ లేదు. ఒకటేంటంటే మేబీ ఈక్విలిబ్రియం వల్ల ఓన్లీ 8 moles ఫామ్ అవుతుందని మనం అనుకుంటున్నాం. అంటే అక్కడున్న కండిషన్స్ వల్ల మనకు ఓన్లీ 8 moles ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ మాత్రమే ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని మనం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, మేబీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం. సో కొన్ని రియాక్షన్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను సేమ్ 10 moles 15 moles తీసుకున్నా. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ఇస్ ఫామ్.
ఇదే కేస్ని వి విల్ సాల్వ్ నౌ. ఓకే, లెట్స్ సే నో ఈక్విలిబ్రియం, అక్కడ ఈక్విలిబ్రియం అనేది లేదు, 100% ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి ఫార్మ్, అంటే కంప్లీట్గా రియాక్టెంట్స్ అనేవి కన్స్యూమ్ అవుతాయని అనుకుందాం. ఓకే, ఇదే ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ నో ఈక్విలిబ్రియం, ఇక్కడ ఇఫ్ నో ఈక్విలిబ్రియం, అసలు ఈక్విలిబ్రియం అనేది లేదు, సో రియాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ సే దట్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ SO2 అనేది ఆక్సిజన్తో కలిసి SO3 ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, మరి దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా, సో ఎస్, లెట్స్ బ్యాలెన్స్ ఇట్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ 2SO2 ఫార్మింగ్ 2SO3. సో దీని మోల్ రేషియో చూసినట్లయితే నాకు 2 moles విల్ కంబైన్ విత్ 1 mole and that will again form 2 moles. So this is 2:1:2 is the mole ratio. Okay, so ikkada no equilibrium అని చెప్తున్నా, so there is no equilibrium, ఇది ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకుందాం. సో ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్ కేసులో ఎలా అయితే 10 moles 15 moles తీసుకున్నామో, సో ఇక్కడ హౌ మచ్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ దట్ ఈస్ టేకెన్ హియర్, సో ఈ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఏమో 10 moles తీసుకున్నాం, whereas ఆక్సిజన్ ఏమో 15 moles తీసుకున్నాం, అంతేనా? ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ టేకెన్ ఇస్ 15 moles. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్, ఓకే, మీకు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే 1 mole ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ రియాక్ట్ విత్ 2 moles, అవునా? సో మనము ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ మనకు జనరల్గా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ని గమనించినట్లయితే ఈ ఆక్సిజన్ 1 mole ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది 2 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో నాకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ 1 mole ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, 1 mole ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది 2 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయితే అప్పుడు నాకు 2 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ వస్తుంది అన్న విషయం నాకు తెలుసు. ఓకే, నా దగ్గర ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ 10 moles ఉంది, ఇక్కడేమో 15 moles ఉంది. ఓకే, సో అంటే ఇది 1 mole అనేది 2 molesతో రియాక్ట్ అవుతుంది. అట్లాంటప్పుడు 15 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది రియాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని moles ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కావాలి నాకు? కంపల్సరీ ఐ నీడ్ అరౌండ్ 15 2s. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ 15 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 15 into 1 mole. ఇక్కడ 1 moleకి 2 moles కావాలి, సో 15 molesకి ఎన్ని కావాలి? 15 into 2 moles అనేది కావాలి నాకు, అంటే నాకు లిటరలీ 30 moles కావాలి, అంతే కదా? సో ఈ ఓవరాల్ రియాక్షన్ నాకు జరగాలి అని అంటే, ఓవరాల్ ఆక్సిజన్ అనేది ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ అవ్వాలి అని అంటే నాకు ఇక్కడ 30 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ నాకు కావాల్సింది వస్తుంది. అంటే కానీ నాకు ఇక్కడ ఎన్ని moles ఉన్నాయి? ఓన్లీ 10 moles మాత్రమే ఉన్నాయి, అవునా? దట్ మీన్స్ బట్ 30 moles బదులు నాకు ఓన్లీ 10 moles ఉన్నాయి, కరెక్ట్? ఓన్లీ 10 moles ఉన్నాయి కనుక డూ యూ థింక్ ఇక్కడ 15 moles ఉన్నాయి, సో 15 moles అనేది నాకు ఇక్కడ మళ్ళీ 15 into ఇక్కడ 30 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుందా? నో, ఇట్ వోంట్ ఫామ్ నా. ఇక్కడ నాకు ఎంత ఫామ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు దీని మీద డిపెండ్ కాదు, అవునా? అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఈ ఆక్సిజన్ మీద అయితే డిపెండ్ కాదు. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ అనేది 15 moles ఉన్నాయి, అంటే నాకు, కానీ ఇదేమో సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ చూస్తే 10 moles ఉన్నాయి. ఈ 15 moles మొత్తం కానీ కన్జ్యూమ్ అవ్వాలంటే నాకు 30 moles కావాలి. అంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అనేది దేనివల్ల లిమిట్ అవుతుంది అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఏదో తక్కువ శాతంలో ఉండడం వల్ల, ఏదో తక్కువ అమౌంట్లో ఉండడం వల్ల ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు తక్కువ శాతం రావడం జరుగుతుంది. మనకి ఇక్కడ 30 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ రావాలి, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని moles వస్తాయి? ఓన్లీ 10 moles ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ మాత్రమే వస్తాయి. దీనికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఈ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్. దట్ మీన్స్ sulfur trioxide is less in quantity. Can I say that SO2 is less in quantity? SO2 is less in number of moles. Okay, that means this is the one. Sulfur trioxide limits the reaction.
ఒకవేళ ఈ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ కానీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే, అదే కానీ 30 మోల్స్ ఉన్నట్లయితే, 30 కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ అనేది ఈ రియాక్షన్ని లిమిట్ చేయదు. అంటే ఎందుకంటే ఓవరాల్ 15 మోల్స్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ 30 మోల్స్. ఒకవేళ మనకి ఇది 40 మోల్స్ ఉన్నట్లయితే 10 మోల్స్ మిగిలిపోయింది అనుకోండి, ఈసారి ఏంటంటే 10 మోల్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ మిగిలింది కాబట్టి ఈసారి మనల్ని రియాక్షన్ ఏది లిమిట్ చేస్తుంది? ఆక్సిజన్ లిమిట్ చేస్తుంది. ఎందుకు ఆక్సిజన్ లిమిట్ చేస్తుంది అంటే, ఇక్కడ 10 మోల్స్ మిగిలిపోయాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నాకు దీనికి సరిపడా ఆక్సిజన్ లేదు, అందుకని దట్ ఈస్ లిమిటింగ్ ద రియాక్షన్. సో బేసికలీ అటువంటి సబ్స్టెన్స్ని లిమిటింగ్ ఏజెంట్స్ అంటాం. సో హియర్ మై సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఇస్ ద లిమిటింగ్ ఏజెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద limiting agent. So limiting agent is the agent that limits the reaction because of its amount of substance that is present lesser quantity. అంటే ఒక ఓవరాల్ రియాక్షన్ జరగాలంటే కావాల్సిన అమౌంట్ కంటే ఇంకా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఉండడం వల్ల ఆ రియాక్షన్ అనేది లిమిట్ అవుతుంది. సో ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే తక్కువ శాతం ఉండడం వల్ల ఒక రియాక్షన్ అనేది లిమిట్ అవ్వబడుతుందో ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ని మనం లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ 15 మోల్స్ అనేవి రియాక్ట్ అవ్వాలంటే మనకు 30 మోల్స్ కావాలి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, కానీ మనకు ఉన్నది 10 మోల్స్ మాత్రమే. అంటే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో మనకు ఆక్సిజన్ అనేది మిగిలిపోతుంది. am I right? ఎందుకంటే 15 మోల్స్ కన్జ్యూమ్ అవ్వాలంటే 30 మోల్స్ కావాలి, కానీ మన దగ్గర ఓన్లీ 10 మోల్స్ ఉంది. అంటే ఈ 10 మోల్స్ అనేది ఓన్లీ 5 మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్తో మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతుందా? అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆక్సిజన్ అనేది ఇక్కడ మిగిలిపోతుందా? కెన్ ఐ సే దట్? సో అందుకనే ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తామంటే ఆక్సిజన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద ఎక్సెస్ రియేజెంట్. సో దిస్ ఆక్సిజన్ దట్ యు సీ హియర్, దిస్ ఆక్సిజన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, వాట్ ఇస్ దిస్? O2 is the ఎక్సెస్ రియేజెంట్. సో ఇది ఎక్కువ శాతంగా ఉండడం వల్ల, దీన్ని ఎక్సెస్గా ఉండడం వల్ల మనం దీన్ని ఎక్సెస్ రియేజెంట్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్తోనే కాదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఆల్సో. సో నేను తక్కువ స్థానంతో తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికి ఎంత శాతం అవసరం వస్తుంది అనేది మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇఫ్ యువర్ అప్రోచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనుకోండి. సో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మనం చూసినట్లయితే 2 మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే నాకు 1 మోల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలి. ఓకే, మరి 10 మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ మొత్తం కూడా నాకు ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే నాకు ఇక్కడ ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలి? ఆబ్వియస్లీ ఓన్లీ 5 మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలి. 2 మోల్స్ నీడ్ 1 మోల్. సో 10 మోల్స్ నీడ్ ఓన్లీ 5 మోల్స్. అంటే ఇది నాకు కొంత మిగిలిపోతుంది కదా. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎక్సెస్ క్వాంటిటీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎక్సెస్ రియేజెంట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ రియాక్షన్ దేని వల్ల లిమిట్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇస్ దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ కమింగ్ టు హాల్ట్? బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఇస్ లెస్. తక్కువ శాతంలో ఉంది కనుక మనకి రియాక్షన్ అనేది హాల్ట్లోకి వస్తుంది, అంటే స్టాప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద లిమిటింగ్ రియేజెంట్. సో ఒక లిమిటింగ్ రియేజెంట్ని మనం ఇలా కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు సాల్వ్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఏ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Understood? Okay, now as you have seen, what is the meaning of limiting reagent? So basically if I have a reaction A to B, so naku A plus B forming C plus D ane oka reaction unnatlaite, so ee reaction nenu balance chesinatlaite, let's say my stoichiometric coefficients are small a, small b, small c and small d. ఓకే, సో ఇటువంటి రియాక్షన్లో ఏ సబ్స్టెన్స్ నేను ఎక్సెస్ రియేజెంట్ అని పిలుస్తామంటే, సో ద సబ్స్టెన్స్ ఓకే దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఎక్సెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ దాన్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో లెట్స్ సే హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఏ ఈజ్ ఏ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అన్నాను. ఏ ఈజ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అన్నాను నేను. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే లిమిటింగ్ ఏజెంట్ అన్నాను కదా, ఇట్ ఈస్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. ఓకే, రైట్ ఇట్ యాజ్ ఓకే
ఇక్కడ నేను ఏ ఈజ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అన్నాను, అంటే దీని అర్థం ఏంటి? సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఏ ఈజ్ ద వన్ దట్ ఈస్ లిమిటింగ్ ద రియాక్షన్. సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. సో ఏ ఈజ్ లిమిటింగ్ ద రియాక్షన్, ఏ ఈజ్ limiting the reaction. So A is present in lesser quantity than required amount. That is the meaning of this. So what is the meaning of this? దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే A is present in lesser quantity than required. Than required for a complete reaction. Than required for a complete reaction. For a complete reaction. ఇదొక లిమిటింగ్ రియేజెంట్, ఎక్సెస్ రియేజెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి ఏదైనా రియాక్టెంట్స్ కానీ మిగిలిపోయినట్లయితే అప్పుడు యూ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ అండ్ ఎక్సెస్ రియేజెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే మిగిలినట్లయితే దేనివల్ల మిగిలింది ఒక పర్టికులర్ రియాక్టెంట్. లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్లో బి అనేది మిగిలిపోయింది అనుకోండి. బి అనేది మిగిలిపోయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏ అనేది కావాల్సిన శాతం అనేది లేదు, అంటే దర్ ఈస్ నో రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ ద గివెన్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ అనేది లేదు అని అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లెస్సర్ క్వాంటిటీ. దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ లిమిటింగ్ రియేజెంట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ వన్? సో దట్ మీన్స్ దిస్ బికమ్స్ మై excess reagent. The excess reagent and enti, here the agent that is present in the reagent that is present in excess quantity. Okay, so ఎలా అయితే అక్కడ ఆక్సిజన్ మనకు ఎక్సెస్ క్వాంటిటీలో ఉన్నిందో, సో వీ హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ దట్ ఈస్ ఏ excess reagent. So here also this is a meaning of excess reagent. So question kuda solve cheddam, your sixth question. Okay, so let's try to solve one of the question that is your sixth question here. So ee sixth question meer gani chusinattlaite, so here 24 grams of carbon reacts with 96 grams of oxygen. Okay, how much? 24 grams of carbon is reacting with 96 grams of oxygen. So final composition enta అని అడుగుతున్నారు. How much would be the amount of oxygen left out, or amount of carbon dioxide left out, or amount of carbon monoxide that is formed in the given reaction? Okay, so let's try to understand. So here carbon is reacting with oxygen to form carbon monoxide. So మనం చూసినట్లయితే in the sixth question you have, okay, carbon is reacting with oxygen to form carbon monoxide. Ante kada? So that means here if you balance this particular equation, let me write it in a simple way. Sorry. Here carbon reacting with oxygen to form carbon monoxide. So దీని కనుక నేను బ్యాలెన్స్ చేసినట్లయితే this is 2 carbon and 2 oxygen. Okay, so this is the reaction. So ఈ particular reaction లో నాకు this carbon is a solid, ఇది ఒక gas, whereas this is again a gas. So నాకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? 2 moles of carbon dioxide will react with 1 mole of oxygen to form 2 moles of carbon monoxide. Okay, so this is the data I know. This is the stoichiometric ratio, that is 2:1:2. Okay, నాకు అక్కడ కార్బన్ ఎంత ఇచ్చారు? The amount of carbon given is 24 grams and 96 grams. ఒకటేమో 24 grams, ఇంకోటేమో 96 grams. The amount of carbon given is 24 grams and this is 96 grams. Okay, దీన్ని రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటేంటంటే డైరెక్ట్గా మాస్ తీసుకొని చేయొచ్చు, కానీ మనకు తెలిసిన రిలేషన్కి ఈసారి మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే కాంపోజిషన్ ఇన్ గ్రామ్స్. But before we understand this composition in grams, మనం ఏం చేద్దామంటే to simplify the problem, let's convert the substance into number of moles. So carbon 24 grams అంటే దాని అర్థం ఏంటి? That means number of moles ఏమైపోతుంది నాకు? 24 grams will be equivalent to 24 by 12, that is nothing but 2 moles.
చెప్పచ్చా? Can I say that is 24/12, that is equivalent to 2 moles. 2 moles of carbon నేను తీసుకున్నాను. That is the first thing. మరి ఇక్కడ చూడండి, when it comes to oxygen, so can I say that here oxygen ఏంటి 96 grams ఉంది. ఇక్కడ oxygen is existing in the form of a molecule. So that means here 16 2s are 32. So 32 grams of oxygen is equivalent to 1 mole. That is what I already know, correct? So that means 36 grams equivalent to 1 mole. So then 1 gram is equivalent to 1/32. So then 96 grams will be equivalent to, I'm directly writing this. Can I say this is equivalent to 32/96? ఎందుకంటే ఎలా రాశాను మీకు అర్థమైంది కదా ఇది. సారీ, can I write this is equivalent to 92/36? You know this, right? So I have just written number of moles. What is number of moles calculating? This is nothing but what? Weight of substance whole divided by molar mass. Molar mass of substance. Okay, weight by gram molecular weight or gram atomic weight. అలా మనం moles ని calculate చేయొచ్చు. Okay, so here you have 36 grams is equivalent to this many. So this is equivalent to nothing but 3 moles. 32 na. This is not 36, it is 32. Okay, ikkademo 32 and here above one is 96. So the overall thing is 96/32. So this is nothing but 3 moles, correct? Ante let's start with anything that you have here. So ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ మనం చూసినట్లయితే 2 moles of carbon అనేది మనకు కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్గా మారాలి అని అంటే 1 mole of oxygen అనేది నాకు అవసరం. సో ఈ 2 moles of carbon will require how much amount of oxygen? So this would require, so this 2 moles of carbon would require only 1 mole of oxygen. Okay, so with reacting with 1 mole of oxygen, how many moles of carbon monoxide are formed? 2 moles are formed. So how much amount of carbon monoxide is formed? Again 2 moles are formed, correct? So 2 moles of carbon monoxide అయితే మనకు ఫామ్ అవుతుంది. సో నేను ఎందుకు ఇదే రిలేషన్ తీసుకుంటానంటే ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్నది 2 మోల్సే ఉన్నాయి. సో 2 మోల్స్ అనేది నాకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ 2 మోల్స్ అనేది కంప్లీట్గా రియాక్ట్ అవ్వాలంటే నాకు 1 mole of oxygen కావాలని తెలుసు. సో నాకు ఇక్కడ ఉన్న డేటా ప్రకారం నా దగ్గర 3 moles of oxygen ఉన్నాయి. అంటే ఆక్సిజన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎక్సెస్. సో కెన్ ఐ సే ఫ్రమ్ దిస్ డేటా మై ఆక్సిజన్ ఇస్ ద ఎక్సెస్ రియేజెంట్? అంటే ఇది ఎక్కువ, నాకు కావాల్సిన శాతం కంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది. Then tell me which is the limiting reagent? Can I say the carbon is the limiting reagent? అంటే ఈ రియాక్షన్ అనేది ఎందుకు లిమిట్ అవుతుందంటే ఈ కార్బన్ అనేది దానివల్లే ఈ రియాక్షన్ కంప్లీట్ రియాక్షన్ అనేది లిమిట్ అవుతుంది. ఒకవేళ కార్బన్ కనుక ఇక్కడ 3 moles అంటే ఇక్కడ కానీ 6 moles ఆఫ్ కార్బన్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు కంప్లీట్ రియాక్షన్ అనేది మనకు జరిగేది. కానీ ఇక్కడ కార్బన్ అనేది తక్కువ శాతంలో ఉండడం వల్ల ఈ రియాక్షన్ అనేది ఓన్లీ 2 moles ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అయితే ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఫైనల్ కాంపోజిషన్ మనం చూసినట్లయితే, సో మై ఫైనల్ కాంపోజిషన్, ఓకే, ఫైనల్ కాంపోజిషన్ చూసినట్లయితే నాకు కార్బన్ ఎన్ని వస్తుంది? కార్బన్ అయితే సో ఫైనల్గా సో ఆబ్వియస్గా 2 moles అనేది కంప్లీట్ రియాక్షన్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్ కాంపోజిషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ లెఫ్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ మోల్స్ లెఫ్ట్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ 0, ఎందుకంటే ఇది లిమిటింగ్ రియేజెంట్, కంప్లీట్గా కన్స్యూమ్ అయిపోతుంది. ఇది కంప్లీట్గా కన్స్యూమ్ అవుతుంది. లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కంప్లీట్లీ కన్స్యూమ్డ్ ఇన్ ద గివెన్ రియాక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ కన్స్యూమ్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ completely consumed. Okay, మరి number of moles of oxygen, so can I say that number of moles of oxygen ఎన్ని ఉంటాయి నాకు ఇక్కడ? number of moles of oxygen O2 left will be how much? సో నాకు 2 moles అనేది 1 mole తో రియాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న నాకు 2 moles అనేది 1 mole ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఓన్లీ 2 moles will be left out.
సో 2 moles విల్ బి లెఫ్ట్ అవుట్. సో ఈ 2 moles నేను మళ్ళీ గ్రామ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 1 mole ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు హౌ మెనీ గ్రామ్స్? 32 grams. So 2 moles will be equivalent to 32 into 2, correct? So this is again equivalent to 32 into 2, that is nothing but 64 grams of oxygen నాకు మిగిలిపోతుంది. ఓకే, ఫైనల్గా మై ఫైనల్ కాంపోజిషన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. మరి దెన్ వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్? దెన్ కెన్ ఐ రైట్ మై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లెఫ్ట్ విల్ బి ఈక్వలెంట్ టు ఫైనల్గా 2 moles అనేది కంప్లీట్ ఫార్మేషన్కి దారితీస్తుంది. సో 2 moles విల్ బీ ఫార్మ్డ్ హియర్. ఇక్కడ మళ్ళీ 2 moles అంటే నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే 1 mole ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు హౌ మచ్? సో 1 mole ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. 1 mole ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 12 plus 16, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 28 grams, అంతే కదా? 28 grams. So if this is 28 grams, then it is 2 into 28 grams, that is nothing but 56 grams. Do you understand this? So ఇలా మనం లిమిటింగ్ రియేజెంట్ కూడా ఎంత ఉంది అనేది కనుక్కోవచ్చు. అండర్స్టూడ్? సో యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ వేరియస్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద నోన్ రిలేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ స్టాయికియోమెట్రీలో మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయిందంతా కూడా మోల్ కాన్సెప్ట్. ఆ మోల్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన రిలేషన్ తెలియాలి, ఇంటర్ కన్వర్షన్స్ తెలియాలి. దాంతోపాటుగా ఒక రియాక్షన్ అనేది రాసినప్పుడు ఆ స్టాయికియోమెట్రిక్ రేషియో అనేది మీకు తెలియాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు ఫిగర్ అవుట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్, అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ బిఫోర్ ద రియాక్షన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద రియాక్షన్ కూడా. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? సో దిస్ కన్క్లూడ్స్ the problems related to chemical reactions. So ఇప్పుడు ఏంటంటే we'll try to understand about solutions. Okay, so before we start the solutions, వాటి యొక్క application start చేసే ముందు I have something to share with you. Okay, so next session లో we'll be trying to understand about equivalence, law of equivalence. That is really important. ఆ లా ఆఫ్ ఈక్వలెన్స్ యొక్క అప్లికేషన్ కూడా వన్ మోర్ అప్లికేషన్ వీ విల్ ట్రై టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. సో బేసికల్గా ఒక సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ని మనం ఎందుకు డిటర్మైన్ చేయాలి? సో దట్ గివ్స్ యూ వాట్. సో ఎప్పుడైనా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తానంటే ఒక 2 శాంపిల్స్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సో దీంట్లో షుగర్ ఉంది అనుకుందాం, షుగర్ వాటర్ అనుకుందాం. ఇది షుగర్ వాటర్. సో దీంట్లో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ 10 grams ఆఫ్ షుగర్. 10 grams ఆఫ్ షుగర్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్, లెట్స్ సే దీంట్లో ఈ వాటర్ వచ్చి 90 grams ఆఫ్ వాటర్ అనుకుందాం. అండ్ ఇంకొక శాంపుల్ తీసుకుంటాను. సో ఈసారి ఇంకొక శాంపుల్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ సేమ్ షుగర్ వాటర్. ఓకే, ఈసారి ఏం చేస్తున్నానంటే అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సేమ్ 90 grams ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. ఈసారి అదే 90 grams ఆఫ్ వాటర్లోకి నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నానంటే 20 grams ఆఫ్ షుగర్ని యాడ్ చేశాను. హౌ మెనీ గ్రామ్స్? 20 grams ఆఫ్ షుగర్. ఇప్పుడు ఏది స్వీటర్ అని నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి, మీరు ఏం చెప్తారు? ఇమ్మీడియట్లీ యూ విల్ సే దట్ సార్ ఇదే స్వీటర్ అని చెప్తారు. దిస్ ఈజ్ మోర్ స్వీటర్. ఎలా చెప్పారు మీరు? ఇక్కడ వాటర్లో 90 grams వాటర్ తీసుకున్నా 2 శాంపుల్స్లో చూసినట్లయితే. శాంపుల్ 1లో 90 grams తీసుకున్నా, శాంపుల్ 2లో కూడా 90 grams తీసుకున్నా. కానీ మీరు గమనించినట్లయితే సార్ మీరు ఇక్కడ శాంపుల్ 1లో చూసినట్లయితే ఓన్లీ 10 grams ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేశారు, శాంపుల్ 2కి వచ్చేసి మరి 20 grams ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేశారు. అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ షుగర్ యాడెడ్ ఇస్ మోర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ మోర్ స్వీటర్ అని చెప్తారు. కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక 3rd శాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఐ విల్ టేక్ 1 more శాంపుల్. సో ఈసారి ఏం చేస్తానంటే ఎలా అయితే ఈ 3rd శాంపుల్లో నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఇక్కడ ఏమో 1000 grams ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటా. 1000 grams ఆఫ్ వాటర్ని తీసుకుంటున్నాను ఈసారి. ఈ 1000 grams ఆఫ్ వాటర్లో మళ్ళీ షుగర్ని అయితే యాడ్ చేస్తున్నా,
కానీ ఎంత యాడ్ చేస్తున్నానంటే ఓన్లీ 20 grams ఆఫ్ షుగర్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో మళ్ళీ ఇది షుగర్ వాటరే. సో దిస్ హోల్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ షుగర్ వాటర్. వాట్ ఈస్ ద సబ్స్టెన్స్? షుగర్ వాటర్. ఈసారి నేను మళ్ళీ అడిగా, ఓకే ఈ 3 శాంపుల్స్లో ఏది ఎక్కువ స్వీటర్ అని మళ్ళీ మిమ్మల్ని అడిగా. ఈసారి మళ్ళీ మీరు ఏం చెప్తారు? కంపల్సరీ సెకండ్ శాంపులే అని చెప్తారు. ఈసారి కూడా సెకండ్ శాంపులే ఎక్కువ స్వీటర్ అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సార్ మీరు ఇక్కడ కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేశారు సార్ అనేది చెప్తారు. రెండిట్లో షుగర్ అమౌంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, సేమ్ అమౌంట్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 1000 grams ఆఫ్ వాటర్లో 20 grams ఆఫ్ షుగర్ని యాడ్ చేశారు. అందువల్ల దీని యొక్క స్వీట్నెస్ అనేది సేమ్గా లేదు, దీనికంటే తక్కువ స్వీట్నెస్ ఉంటుందని నాకు కన్క్లూడ్ చేస్తారు. సో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ సర్టన్ ప్రాపర్టీ హియర్. సో ఇక్కడ ఒక సబ్స్టెన్స్, ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్కి స్వీట్నెస్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద షుగర్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద గివెన్ సొల్యూషన్. అంటే ఈ సెకండ్ శాంపుల్లో చూసినట్లయితే నేను ఒక 1 లీటర్ ఒక కొంత 1 ml తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఆ 1 mlలో నంబర్ ఆఫ్ షుగర్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద 1 ml ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్, దిస్ పర్టికులర్ షుగర్ వాటర్ విల్ బీ మోర్ కంపేర్ టు దిస్ కేస్. ఈ కేసులో అదే 1 ml ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నట్లయితే ద నంబర్ ఆఫ్ షుగర్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద 1 ml ఆఫ్ ద పర్టికులర్ షుగర్ వాటర్ is very less compared to this particular case. ఎందుకంటే ఇది ఒక సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. షుగర్ వాటర్ ఇస్ బేసికలీ ఏ సొల్యూషన్. సో ఒక సొల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్. ఒక హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్ అంటే ఏంటంటే సో ఈ సబ్స్టెన్సెస్, 2 ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ని మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు ఒక మిక్స్చర్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఒక మిక్స్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో, అండ్ ఇంకొక కండిషన్ కూడా చెప్తున్నాను వినండి, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అనేది మిక్స్ చేస్తే ఎటువంటి రియాక్షన్ జరగకుండా ఉంటేనే మనకు ఒక సొల్యూషన్ అనేది కావచ్చు, ఒక హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో అదే కనుక రియాక్షన్ జరిగితే ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో మిక్సింగ్ 2 ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ విల్ గివ్ మీ ఏ హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్ if the particles are uniformly distributed. అంటే ఆ సొల్యూషన్, ఆ పర్టికులర్ శాంపుల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఈ పర్టికులర్ శాంపుల్లో 2 ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్, ఇక్కడ షుగర్ అనేది ఒక ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, వాటర్ అనేది ఒక ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, ఈ రెండింటిని నేను యాడ్ చేసినప్పుడు, మిక్స్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్. ఎందుకని అంటున్నానంటే ఈ వాటర్లో ఈ షుగర్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా హోమోజీనియస్గా యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి కనుక దీన్ని నేను ఒక సొల్యూషన్ which is a homogeneous mixture అని నేను పిలుస్తున్నాను అన్నమాట. అండర్స్టూడ్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్? ఓకే, సో బేసికల్గా మనం చూసినట్లయితే సొల్యూషన్స్ ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి. ఓకే, బైనరీ సొల్యూషన్స్ అంటారు, టెరిషరీ సొల్యూషన్స్ అంటారు, క్వాటర్నరీ సొల్యూషన్స్ అంటారు. కానీ మనం చదువుకునేది మాత్రం బైనరీ సొల్యూషన్స్ గురించే చదువుకుందాం. ఓకే, సో బైనరీ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక సొల్యూషన్లో గనక, ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్. సో ఈ సొల్యూషన్లో గనక దెర్ ఈస్ 1 సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎ సాల్వెంట్. ఒక సబ్స్టెన్స్ అయితే దాన్ని మనం సాల్వెంట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ యు ఆర్ యాడింగ్ ద సెకండ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ఏ సొల్యూట్. ఓకే, యు ఆర్ యాడింగ్ ద సెకండ్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఎ సొల్యూట్. సో దెర్ ఈస్ 1 సాల్వెంట్ అండ్ 1 సొల్యూట్. ఒక సాల్వెంట్, ఒక సొల్యూట్ ఉన్నట్లయితే ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే బైనరీ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ బైనరీ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఒకవేళ అదే సొల్యూషన్లో కనుక ఇఫ్ దెర్ ఈస్ మోర్ దాన్ 1 సొల్యూట్, ఓకే, దట్ మీన్స్ లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై శాంపుల్, ఈసారి ఇదే శాంపుల్లో నాకు దీంట్లో సాల్వెంట్తో పాటుగా, సో దెర్ ఈస్ 1 సాల్వెంట్, ఈ ఒక సాల్వెంట్తో పాటుగా నాకు ఐ హ్యావ్ 2 సొల్యూట్స్ లెట్స్ సే. సో దీంట్లో సొల్యూట్ 1 అండ్ హియర్ ఇస్ ద 1 మోర్ solute I am adding. This is the solute 2. So if there is 2 solutes, then this is a tertiary solution అని పిలుస్తాం. What solution is this? So this is a tertiary solution. ఓకే, అలా నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్స్ పెరిగే కొద్దీ బైనరీ, టెరిషరీ, క్వాటర్నరీ అలా చెప్తూ వెళ్తాం. ఓకే, బట్ వీ విల్ బి లర్నింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ బైనరీ సొల్యూషన్స్.
సో ఈ సొల్యూషన్స్ గురించి మాత్రమే మనం తెలుసుకుందాం, అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, సో బేసికల్గా ఇటువంటి సొల్యూషన్స్, బేసికలీ కెన్ ఐ సే హియర్ మై షుగర్ వాటర్ ఇస్ అ బైనరీ సొల్యూషన్? ఎస్, షుగర్ వాటర్ ఇస్ అ బైనరీ సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా దెర్ ఇస్ a need for expressing the amount of solute in the given solvent. అంటే ఒక పర్టికులర్ సాల్వెంట్లో ఎంత సొల్యూట్ ఉంది అని తెలియచేసేదే మనకు కాన్సంట్రేషన్. ఓకే, సో ఈ సొల్యూట్ అనే పదార్థం ఒక సాల్వెంట్లో లేదా ఆ సొల్యూషన్లో ఎంత శాతం వరకు ఉంది, ఎంత అమౌంట్ అనేది ఉంది అనేది ఎన్నో రకరకాలుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. So that is what we are going to learn. It is all about the concentration of the solution gives you the amount of solute that is present in the given solution. So ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఈ సొల్యూషన్లో ఎంత సాల్యూట్ ఉంది అన్న విషయాన్ని నేను ఎన్నో రకరకాలుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను. The first way of expressing is through mass percentage. So first thing is through mass percentage. I'm sorry. ఓకే, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ త్రూ మాస్ పర్సంటేజ్. అసలు మాస్ పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటంటే, ఓకే, నా దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ మై సొల్యూషన్, ఒక బైనరీ సొల్యూషన్, సో కంపల్సరీ ఒక బైనరీ సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు దాంట్లో నాకు ఒక సొల్యూట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఒక సాల్వెంట్ ఉంటుంది, అవునా? సో దిస్ ఆర్ ద టూ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ఆర్ present. So mass, what is the, if I am saying mass percentage of this particular solution is x అన్నాను అనుకోండి, x% అన్నాను అనుకోండి, mass percentage of this particular solution is x%. So this is the mass percentage of solution అన్నాను. దీని అర్థం చెప్తాను వినండి. So the meaning of this x% is, okay, x units by mass of solute. What is it? I am writing here the physical significance of this particular term is x units by mass of solute is present in 100 units by mass of solution. ఇది దీని అర్థం. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇదే ఎక్స్ని ఒక 10% అని రాస్తాను. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ 10%. సో ఈ 10%ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, ఈ 10% సొల్యూషన్ అని ఎవరన్నా మీకు చెప్పినట్లయితే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద మాస్ పర్సంటేజ్ అని చెప్పినట్లయితే, సో యూ కెన్ సే దాట్, ఓకే, 10 యూనిట్స్ బై మాస్ అంటే యూ కెన్ సే దిస్ యాజ్ 10 grams ఆఫ్ సొల్యూట్, ఓకే, ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ 100 grams ఆఫ్ సొల్యూషన్ అని చెప్పచ్చు. లేదు అని అంటే 10 kg ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ 100 kg ఆఫ్ సొల్యూషన్ అని కూడా చెప్పచ్చు. సో యూ కెన్ జనరలైజ్ ఇట్ యాజ్ యూ విష్. సేమ్ యూనిట్స్తో ఎలా అయినా మీరు జనరలైజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద మాస్ పర్సంటేజ్. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? మరి ఈ మాస్ పర్సంటేజ్ని ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ లెట్స్ సే హియర్ దీంట్లో సొల్యూట్ ఏదైతే యాడ్ చేశారో, ఐ విల్ సే ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ WB అన్నాను, W అన్నాను అనుకోండి. ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ వాట్ హియర్? WB, అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇస్ WA అన్నాను. ఓకే, సో ఐ డోంట్ నో ద ఎక్స్ పర్సంటేజ్, వాట్ ఈస్ ద మాస్ పర్సంటేజ్ అనేది నాకు తెలియదు అనుకోండి. సో అది తెలుసుకోవాలంటే అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? I should know some formula to actually figure this out. So do you know how do you figure out the formula for this mass percentage? So mass percentage అని ఏం రాస్తారంటే, డైరెక్ట్గా మీరు ఫార్ములా ఎలా రాస్తారంటే, mass percentage is nothing but mass of solute by mass of solution into 100 అని రాసేస్తాం. ఇది ఎలా వచ్చింది మీకు అసలు? హౌ డు యూ నో దట్ దిస్ ఇస్ ద మాస్ పర్సంటేజ్? హౌ డిడ్ యూ కమ్ అప్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్? సో నౌ వీ విల్ ట్రై టు సీ హౌ డిడ్ యూ గెట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. నేను ఎందుకు దీని గురించి స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను, మాట్లాడుతున్నానంటే, యూ షుడ్ యాక్చువల్లీ నో హౌ యూ గెట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ ద ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫండమెంటల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే, ఎక్స్ పర్సంటేజ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఎక్స్ యూనిట్స్
are present in 100 units of solution. అంతే కదా? So the meaning of this particular expression here we already have. So దీంట్లో నుంచి ఇది ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. దీని అర్థం ఏంటంటే x units of solute, okay, contain 100 units. Sorry, I will write in the reverse way. Can I say the meaning of this is 100 units of solution, okay, will contain x units of solute. Ante kada? So this is the physical significance of this x percentage. Correct? Now tell me something. I have ఇక్కడ నేను చూసినట్లయితే ఇక్కడ నాకు ఎంత మాస్ ఉంది సాల్వెంట్ WA మాస్ ఉంది. ఓకే, సో WA ప్లస్ WB మాస్ ఉంది. సో సొల్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మై మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ WA ప్లస్ WB. అంతే కదా? సో దిస్ మచ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కంటైన్స్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్? WB అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. అంతేనా? WB అమౌంట్ ఆఫ్ WE అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంటుంది నాకు. అంతే కదా? WB amount of solute. Okay, this is the case. Then 1 unit of solution will contain how much? Can I write from this E particular relation? So this is the known relation. This is the known relation, correct? This is the known relation. Okay, Mari, this is the unknown. Can I write from this 1 unit of solution will contain WB by WA plus WB amount of solute. రాయొచ్చు కదా? ఇలా రాయొచ్చు కదా? Yes. Then tell me something. 100 units of solution will contain how much? మరి ఇక్కడ నుంచి from this particular expression can I write? ఓకే, 1 యూనిట్లో అంత సొల్యూట్ ఉన్నప్పుడు మరి ఇక్కడ నుంచి 100 యూనిట్స్లో 100 units of solution will contain WB by WA plus WB into 100. మరి గమనించండి ఇక్కడ whenever I had a solution which has x units of solute in 100 units of solution, ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ నేను ఏమని పిలిచాను? x% ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అని పిలిచాను. దట్ x% ఆఫ్ సొల్యూషన్ అని పిలిచాను. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టేకన్ దిస్ x అండ్ రిటర్న్ x% ఆఫ్ సొల్యూషన్. అంటే ఇక్కడ కూడా కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మై సొల్యూషన్? కెన్ ఐ సే దిస్ బికమ్స్ మై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ సొల్యూషన్ అని రాయొచ్చా ఇది? కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? So this is how I end up getting this mass percentage. So this is the whole thing that is equivalent to m percentage. So mass percentage of solute ఇలా వచ్చింది. సో ఇక్కడ గమనించండి, WB is nothing but what? Mass of the solute. మరి WA plus WB is nothing but what? Mass of the solute plus mass of the solvent and into 100. సో ఇట్లా మనకు mass percentage అనేది వచ్చింది. సో ఇక్కడ నాకు this is the known thing. సో x% అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్లో నాకు x యూనిట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంది అని దీని అర్థం. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఐ యాక్చువల్లీ రోట్ హియర్ x% ఆఫ్ సొల్యూషన్. సో ఈసారి నాకు తెలిసింది ఏంటంటే దీంట్లో WA మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఉంది, WB మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంది. సో ఇంత సొల్యూట్లో ఇంత సొల్యూషన్లో ఇంత సొల్యూట్ ఉంది అని రాసుకున్నాను. అప్పుడు 1 యూనిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్లో ఎంత ఉంది అంటే WB బై WA ప్లస్ WB అని నాకు వచ్చింది. సో అప్పుడు 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్లో ఎంత ఉంటుంది అనేది నేను డిరైవ్ చేశాను. సో దిస్ ఈస్ మై ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు దిస్ x%. డు యు అండర్స్టాండ్ దిస్? సో ఇలా మాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ ఎవరైనా సాల్వెంట్కి అడిగారు అనుకోండి, అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? సో ఫర్ ఎ సాల్వెంట్, సో మాస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అంటే దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ బై మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. అండర్స్టూడ్? So this is how you calculate the mass percentage of a solute and the solvent. అలానే సిమిలర్గా యూ హ్యావ్ అదర్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్, అదేంటంటే వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్. సో వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ బేసికల్గా మనకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్
వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ తెలిసినట్లయితే ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్స్ సే హియర్ ఐ హ్యావ్ VB amount is the VB unit volume. Okay, this is the volume of solute. Okay, and that is added to a solvent. Okay, so let's say here VA is the VA unit of solvent undanukundaam. VA unit of solvent by volume undanukundaam. Okay, this is present in this particular sample. So ఇప్పుడు వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే, సో వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓకే సొల్యూట్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ దట్ ఈస్ VB బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు VA ప్లస్ VB ఇంటూ 100. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సొల్యూట్. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా? సో బేసికలీ యు ఆర్ రైటింగ్ వాట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100. సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. మరి ఈ V పర్సంటేజ్ ఎప్పుడైనా నేను కానీ V పర్సంటేజ్ అన్నాను అనుకోండి, దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి? V పర్సంటేజ్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే V యూనిట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఇది దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, V యూనిట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ బై వాల్యూమ్ అంటే యూనిట్స్ అనేది వాల్యూమ్ అంటే లెట్స్ లైక్ లెట్స్ సే 10 ml అని రాశాను అనుకోండి, 10% అని రాస్తే 10 ml ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 100 ml ఆఫ్ నాట్ ద సాల్వెంట్, మై బ్యాడ్, ఇట్ ఈస్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఎక్కడ సాల్వెంట్ రాదు, ఒక మొలాలిటీతో మాత్రమే వస్తుంది, మిగతా అంతా కూడా సొల్యూషనే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ రైటింగ్ 10%, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ 10%? దీని అర్థం ఏంటంటే యూ కెన్ రైట్ 10 ml ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 10% అంటే ఐ కెన్ రైట్ 10 ml ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 100 ml ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఇలా అయినా రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. Or I can also write 10 kg of solute in, I'm sorry, I have taken the mass here. So I can write 10 liters of solute in 100 liters of solution అని కూడా రాయొచ్చు. So this is the physical significance. Okay, this is the physical significance of the terms. Now let's look at the other expression, that is mass by volume percentage. సో ఈ మాస్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఏంటంటే, ఈసారి నాకు సొల్యూషన్ ఉన్నట్లయితే ఈ సొల్యూషన్లో నాకు ఏముంటుంది? సొల్యూట్ ఉంటుంది, అండ్ దీంతో పాటుగా నాకు సాల్వెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నాకు గనుక సొల్యూషన్ యొక్క వాల్యూమ్ తెలుసు, సో ఐ నో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. So volume of solution, let's say I have this equivalent to, okay, volume of the solution, say V of solution. Okay, then ikkada entante mass of the solute telusu. So let's say the mass of the solute is nothing but WB anukundam. So WB is the mass of the solute. Okay, మరి mass by volume percentage ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, so mass by volume percentage of solute is equal to, okay, mass of the solute by volume of the solution. What is it? Mass of the solute, mass of solute by volume of solution into 100. This will be the mass by volume percentage of the given solute. Understood? So is this clear? ఇలా మనం రాస్తాం. సో దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ రైటింగ్ 10% మాస్ బై వాల్యూమ్ అని రాశాను అనుకోండి, 10% మాస్ బై వాల్యూమ్ సొల్యూషన్ అని రాశాను అనుకోండి, అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 10 grams ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 100 ml ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇలా అయినా రాయొచ్చు.
or you can write in the SI units. Let's say if you want to write here 1 kg of solute in 1 liter of solution, ఇలా అయినా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ యూనిట్స్ కూడా వాళ్ళే మెన్షన్ చేస్తారు. సో మాస్ బై వాల్యూమ్ ఇవ్వకుండా కొన్నిసార్లు 10% kg by liter అని ఇచ్చారనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ 10 kg ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 100 liters ఆఫ్ సొల్యూషన్. అండర్స్టూడ్? సో ఇలా మెన్షన్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ మాస్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దట్ ఈస్ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఆల్సో, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ షుడ్ నో. సో ఈ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ అంటే ఏంటి అంటే, అవి విల్ లెట్స్ ట్రై టు డిరైవ్ దిస్. సో ఇది నా సొల్యూషన్ అనుకోండి. సో ఇది నా సొల్యూషన్. ఈ సొల్యూషన్లో నాకు ఆబ్వియస్లీ ఏముంటుంది, సొల్యూట్ ఉంటుంది. సొల్యూట్తో పాటుగా ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ఏ సొల్యూషన్, కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ మై సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండింటిని మనం మిక్స్ చేస్తాం, మనకు ఒక సొల్యూషన్ అయితే ఫామ్ అయింది, రైట్? సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై సొల్యూషన్. సో నేనేం చెప్తానంటే మై సొల్యూషన్ ఈజ్ ఆఫ్ XPPM అని చెప్తాను. వాట్ am I saying? మై సొల్యూషన్ ఇస్ XPPM అని చెప్తాను. ఓకే, PPMని ఇంకా రకరకాలుగా చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్, దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దిస్ PPM. సో ఈ XPPM అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్, ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ X parts of solute is present in 10 power 6 parts of solution. 10 power 6 parts of solution. ఇది దీని అర్థం. అంటే నేను లెట్స్ సే 10 ppm అన్నాను అనుకోండి. ఎంత చెప్పాను? 10 ppm. 10 ppm అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే 10 parts of solute is present in 10 power 6 parts of solution. అది దీని అర్థం. అంటే మీకు ఇక్కడ పార్ట్స్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏది మెన్షన్ చేయలేదు కదా. ద రీజన్ వై ఐ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ఇస్ దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్కంప్లీట్. ఓకే, XPPM అంటే సరిపోదు. ఓకే, XPPM బై, ఓకే, ఈ XPPM అని చెప్పేటప్పుడు దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దిస్ PPM. ఒకటేంటంటే XPPM బై మాస్ అని చెప్పచ్చు, లేదా XPPM బై వాల్యూమ్ అని చెప్పచ్చు, లేదంటే సేమ్ XPPM బై మాస్ బై వాల్యూమ్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద PPM. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ XPPM బై మాస్ అన్నాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ దిస్? XPPM బై మాస్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి. సో లెట్స్ సే దిస్ 10 ppm గురించి మాట్లాడదాం. ఐఎమ్ సేయింగ్ 10 ppm బై మాస్. దీని అర్థం ఏంటంటే 10 units బై మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్. అంటే ఎలా రాయొచ్చు అంటే లైక్ లెట్స్ సే 10 grams. సో 10 ఏ యూనిట్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ సే 10 units బై మాస్ of solute is present in 10 power 6 units, okay, by mass of solution అని నేను రాయొచ్చు. అంటే లైక్ ఇదే కాకుండా ఇంకో ఎక్స్ప్రెషన్గా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో 10 grams of solute in 10 power 6 grams of solution. This is also the right way to define the meaning of this. అంటే నేను 10 power 6 grams ఆఫ్ సొల్యూషన్ని తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ నాకు ఎంతో పెద్ద శాంపుల్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఉంది. దాంట్లో నుంచి నేను 10 power 6 grams తీసుకున్నట్లయితే ఆ 10 power 6 gramsలో నాకు ఓన్లీ 10 grams is the amount of solute that is present in it. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నోటీసింగ్ సంథింగ్ హియర్, ఈ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ అనేది దేనికి వాడతారంటే
బేసికలీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లెస్సర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గివెన్ సాల్వెంట్. సో ఎక్కువగా ఈ పీపీఎం అనేది ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే లెట్స్ లే సమ్ ఫర్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్. ఎక్కువగా దీన్ని డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. టు ఎక్స్ప్రెస్ ద డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ విచ్ ఇస్ లెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ. టు ఎక్స్ప్రెస్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానంటే ఎగ్జాంపుల్ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఇన్ వాటర్. మనం వాటర్ తాగుతాం కదా, సో ఆ వాటర్లో డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ని మనం పీపీఎంలో కొలుస్తాం. సో ఎంత డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ 10 ppm ఇస్ మై వాటర్ హ్యాస్ ఎ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ 10 ppm అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దాంట్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ బై మాస్ దట్ మీన్స్ 10 grams ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 10⁻⁶ grams ఆఫ్ మై వాటర్. ఓకే, అంటే చాలా తక్కువ శాతంలో మనకు దాంట్లో పార్టికల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉన్నాయనేది మనం చెప్తాం. అంటే దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్స్ విచ్ హ్యావ్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పీపీఎం బై మాస్. అదే పీపీఎం బై వాల్యూమ్ అనుకోండి, 10 ml ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 10⁻⁶ ml ఆఫ్ సొల్యూషన్ అని కూడా రాయొచ్చు. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ 10 ppm బై వాల్యూమ్ అన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే 10 ml ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 10⁻⁶ grams ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇలా మనం రాయొచ్చు. ఓకే, మరి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు దిస్ పీపీఎం అని అంటే, ఎలా అయితే ఇక్కడ మీకు గుర్తుందా, ఎలా అయితే మాస్కి మనము ఇక్కడ 10% అంటే మనం 10 grams ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 100 grams ఆఫ్ సొల్యూషన్. సో ఇదే మెథడ్ ఉపయోగించి యూ కెన్ ఎండ్ అప్ డిరైవింగ్ ద పీపీఎం. సో ఇక్కడ ఎలా అయితే మాస్ పర్సంటేజ్ డిరైవ్ చేశానో ఇక్కడ కూడా పీపీఎం ఎలా డిరైవ్ చేయొచ్చు అంటే సేమ్ వేలో పీపీఎం డిరైవ్ చేయొచ్చు. సో పీపీఎం క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్, సో లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పీపీఎం బై మాస్, ఓకే ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇక్కడ పీపీఎం బై మాస్ అన్నాను అనుకోండి, ppm by mass అంటే this is nothing but mass of solute, okay, by mass of solution into 10⁻⁶. into 10⁻⁶. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పీపీఎం. మీకు అక్కడ ఇంటూ 100 చేసాం. ఎందుకు 100 చేసాం అంటే 100 grams ఆఫ్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని మనకు పీపీఎం తెలియజేస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా 10⁻⁶ grams ఆఫ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సొల్యూషన్లో మనకు ఎంత మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంది అనేది ఈ పీపీఎం అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది. అందుకనే 10⁻⁶. యూ క్యాన్ డిరైవ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ బై టేకింగ్, ఎలా అయితే మనం ఇక్కడ దీన్ని తీసుకొని డిరైవ్ చేసామో, వీటి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్, వేర్ ఇస్ దిస్, ఓకే, ఎలా అయితే ఇక్కడ WA WB తీసుకొని మనము మాస్ పర్సంటేజ్ డిరైవ్ చేసామో ఇక్కడ కూడా మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ షో దిస్ వన్ ఫర్ యూ బికాస్ దిస్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ యూ షుడ్ నో హౌ డిడ్ యూ గెట్ దిస్ పీపీఎం. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు దీంట్లో ఏముందన్నాను, సొల్యూట్ ఉంది. లెట్స్ సే సొల్యూట్ మాస్ ఇస్ WB. ఓకే, మరి సొల్యూషన్ యొక్క మాస్, లెట్స్ సే హియర్ మై సాల్వెంట్ యొక్క మాస్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ సాల్వెంట్ మాస్ ఇస్ WA అనుకుందాం. ఓకే, సో దెన్ నాకు తెలిసిన రిలేషన్ ఏంటంటే పీపీఎం గల డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా నేను XPPM అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే XPPM బై మాస్, పీపీఎం బై మాస్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే నాకు X units by mass of solute in 10⁻⁶ units by mass of solution. ఇది దీని అర్థం. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఐ హ్యావ్ సొల్యూట్ అనేది WA ఉంది, సాల్వెంట్ అనేది WB ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ XPPM. సో నౌ హౌ డు ఐ డిరైవ్ దిస్? సో ఇక్కడున్న రిలేషన్ ప్రకారం నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నేను WA ప్లస్ WB యూనిట్స్ ఆఫ్ మాస్ తీసుకుంటే, యూనిట్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంత సొల్యూషన్లో ఇట్ కంటైన్స్ హౌ మచ్? సో ఇట్ కంటైన్స్ హియర్ WB ఆఫ్ సొల్యూట్.
WB of solute ఉంటుందా? This will be the amount of by mass of solute that is present. మరి అదే కనుక నేను 1 యూనిట్ తీసుకుంటే ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? So if I have 1 unit, so that will have or it will contain a solute that is equivalent to WB by WA plus WB. This is the amount of solute that will be present in this. So now tell me something, if I want it for 10 power 6 units of solution, how much? 10 power 6 units of solution ante that is 10 power 6 into 1. So that means this much will contain how much? This much will contain WB by WA plus WB into 100 is the amount of solute that it will contain. మీరు బాగా గమనించండి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ పీపీఎం. అంటే ఇక్కడున్న సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 పవర్ 6 యూనిట్స్ కానీ ఈ సొల్యూషన్లో నుంచి నేను తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అనేది ఉంది. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ మై పీపీఎం హియర్. దిస్ ఈజ్ మై పీపీఎం హియర్. దిస్ ఈజ్ మై పీపీఎం by mass. Understood? So this is how you can derive the expression. So ikkad nunche idu ochindi. So this is how I can get this particular expression. Understood? Clear? Okay, then alane ppm by volume. So if I want ppm by volume, so ppm by volume, this is equal to volume of solute by volume of solution into 10 power 6. So this will be the ppm by volume. Okay, is this clear? Ikkada kuda ela aithe manam volume ni obtain chesamo same way you are obtaining this ppm by volume. మరి ppm by mass percentage ఎలా చెప్తాం? సో హియర్ దే విల్ గివ్ యూ సేమ్ థింగ్, ppm by mass by volume percent అని ఇస్తారు మీకు. ఇక్కడ వాల్యూమ్ మేబీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ గ్రామ్ పర్ లీటర్లో ఇవ్వచ్చు, లేదంటే గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్లో ఇవ్వచ్చు, ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద యూనిట్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. ఇక్కడ ఇచ్చే యూనిట్స్ బేస్ చేసుకొని అక్కడ మీరు యూనిట్స్ తీసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇస్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ యూనిట్ ఇస్తారు ఇక్కడ. ఓకే, డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 10 power 6. సో దిస్ ఈస్ ద వేరియస్ వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్. అండర్స్టూడ్? అలానే మనం పీపీఎం బై మాస్ ఏమని చూసాం? సో పీపీఎం బై మాస్, ఐ విల్ జస్ట్ రైటింగ్ ద హోల్ థింగ్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ వన్స్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ mass of solute whole divided by mass of solution into 10 power 6. So this is the meaning of ppm. Understood? Is this clear? Okay, now let's try to understand about other way of expressing the concentration, that is through mole fraction. So ఈసారి mole fraction అంటే ఏంటంటే that is the ratio of number of moles of the substance or the number of moles of the component of the solution that is present to the total number of moles of the solution. And I will tell you what exactly is the meaning of this. So if I have this particular solution, okay, so idi oka solution. So solution ante kachchitananga this is made up of what? This contains solute. Oh, and దాంతో పాటుగా there is some solvent present in this. Correct? There is a solvent and solute that is present. So let's say here my solute is Na moles ఉన్నాయి అనుకుందాం. Sorry, I will take it as Nb moles అనుకుందాం. The number of moles of solute is Nb moles. మరి solvent ఏమో Na moles అనుకుందాం. Na moles. Okay. If someone is asking you the mole fraction of solute, what is it? So if someone is asking you the mole fraction of solute, so ఎలా రాస్తారు? So obviously that is referred to as the number of moles of solute to that of number of moles of solution.
అంటే వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అనే విషయాన్ని మీరు రాస్తారు. సారీ, వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గివెన్ సొల్యూషన్ అనేది మీరు రాయడం. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ someone is saying that I have xb mole fraction of solute అన్నారు అనుకోండి. This is the mole fraction of solute. Mole fraction of solute. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? What is the physical significance of this xb? So the meaning of this is, physical significance of this is, there are xb moles of B, that is my solute, in 1 mole of solution. ఇది దీని అర్థం. xb moles of solute in 1 mole of solution. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? నేను 1 mole of solution తీసుకున్నట్లయితే ఆ 1 mole of solution లో xb moles of solute ఉంటాయనేది దీని అర్థం. సో మరి హౌ డు ఐ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్? సో హియర్ xb xa, this is for a solvent. This is known as the mole fraction of the solvent. Okay, this is the mole fraction of solvent. So this is found as number of moles of solvent, okay, divided by total number of moles of solution. Total moles of solution. ఇది దీని అర్థం. ఓకే, that is nothing but what here? That is nothing but Na by Na plus Nb. Did you understand this? Then what is xb here? How can I write from this xb? So xb రాయాలంటే ఇక్కడ కూడా it is nothing but number of moles of solute by total number of moles of solution. అంటే దీన్ని మళ్ళీ ఎలా రాస్తాం మనం? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ NB by Na plus NB. ఓకే, మరి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? హౌ డు యూ గెట్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్? సో వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ ఫర్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్? సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఇఫ్ మనకు వెయిట్ ఇచ్చినట్లయితే మనం ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్, ఓకే, వెయిట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ హోల్ డివైడెడ్ బై మోలార్ మాస్. మోలార్ మాస్ అంటే నథింగ్ బట్ మాస్ ఆఫ్ అవగాడ్రో నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ సబ్స్టెన్స్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఇలా మనం ఫిగర్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ టెల్ మీ సంథింగ్. వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ XA plus XB? What happens to XA plus XB? Can I say that XA plus XB is equal to 1? So mole fraction of solute plus solvent will be equal to 1. దీన్ని యాడ్ చేయండి కావాలంటే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Na by Na plus Nb plus Nb by Na plus Nb, that is nothing but Na plus Nb by Na plus Nb, that is equivalent to 1. సో ఒకవేళ ఇది ఇక్కడ 2 సబ్స్టెన్సెస్కే కాదు, దీంట్లో n నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇచ్చినా కూడా వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫిగర్ అవుట్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ సబ్స్టెన్స్. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ is nothing but mole fraction of a substance is equal to number of moles of that particular substance by total number of moles of the substances that are mixed together. Okay, so వాటి యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నిటిని మనం సమ్ చేస్తే దట్ మస్ట్ బి ఈక్వలెంట్ టు 1. ఎందుకంటే మన డెఫినేషన్ కూడా అదే చెప్తుంది. XB moles of XB అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే XB moles of B in 1 mole of solution. అంటే ఓవరాల్గా అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని మనం యాడ్ చేసినట్లయితే ఆబ్వియస్లీ దట్ హ్యాస్ టు గివ్ యూ 1 mole of solution. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆల్సో. అండ్ ద నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, మరి మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ దిస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్? ఐ విల్ టెల్ యూ. ఫస్ట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్, దెన్ ఆ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేయాలనేది చూద్దాం. ఓకే, ఇది నా సొల్యూషన్ అయినప్పుడు, ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై సొల్యూషన్, అండ్ సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ వాట్ సొల్యూట్, అండ్ ద సొల్యూట్, లెట్స్ సే ద మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఇస్ WB. ఓకే,
and here I have a solvent, correct? So there is a solvent and ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే మనము ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఈ మొలారిటీ అనేది సొల్యూషన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్స్ సే హియర్ దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ వాల్యూమ్ ఆఫ్ V liters అనుకుందాం. ఇట్ హ్యాస్ ఎ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాట్ V liters అండ్ సొల్యూట్ని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెయిట్ నేను నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్లో తీసుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ NB మోల్స్. ఐ విల్ టేక్ దిస్ యాజ్ NB మోల్స్. ఓకే, మరి మొలారిటీ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద మొలారిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్? సో నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ యొక్క మొలారిటీ m% అన్నాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మొలారిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్? m%. సారీ, m% కాదు, m మోలాల్ సొల్యూషన్ అన్నాను అనుకోండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ m ఐల్ రైట్ x మోలాల్, x మోలార్ సొల్యూషన్ అన్నాను అనుకోండి. దీని అర్థం ఏంటంటే the meaning of x molar solution is that, okay, this tells us that x moles of solute, okay, the physical significance of this particular term is x moles of solute is present in 1 liter of solution. Okay, ఇక్కడ 10 లీటర్ల సొల్యూషన్ ఉంది అనుకోండి. లెట్సే ఆ 10 లీటర్ల సొల్యూషన్లో నుంచి నేను 1 లీటర్ నా చేతిలోకి తీసుకున్నాను అనుకోండి, మేబీ విత్ సమ్ ఎనీథింగ్, విత్ సమ్ మెషరింగ్ జార్ ఒక 1 లీటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఆ 1 లీటర్ సొల్యూషన్లో నాకు గనుక దెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఇన్ మోల్స్ గనుక NB మోల్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే, ఓకే సారీ X మోల్స్ గనుక ఉన్నట్లయితే, దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ ద మొలారిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ X మోలార్ సొల్యూషన్ అని నేను పిలవచ్చు అనమాట. Okay, so x molar represents x moles of solute is present in 1 liter of solution. So similar ga if someone is telling you it is 10 molar solution, దీని అర్థం ఏంటంటే similar ga 10 moles is present in, the meaning of this is 10 moles are present in 1 liter sample of solution. ఇది దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. అంటే ఒక 1 లీటర్ శాంపుల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే ఆ 1 లీటర్ శాంపుల్లో నాకు 10 మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనేది దీని అర్థం అనమాట. 10 మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, 10 మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఓకే, సో మరి దీన్ని ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి? హౌ డూ యూ యాక్చువల్లీ డిరైవ్ దిస్? సో దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్ప్రెషన్. సో నాకు తెలిసిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే ఐ విల్ డిరైవ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ హియర్. సో 1 లీటర్, if 1 liter contains x moles of solute అనుకోండి, అప్పుడు ఏమని పిలుస్తాం? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x మోలార్ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఏ x మోలార్ సొల్యూషన్ అని పిలుస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఏ x మోలార్ సొల్యూషన్, కరెక్ట్? సో ఒకవేళ ఇప్పుడు నాకు V లీటర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని లీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? V లీటర్స్. మరి V లీటర్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, ఈ V లీటర్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్లో నాకు ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉన్నాయి? NB మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉన్నాయి, అవునా? అదే కనుక నేను 1 లీటర్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే ఎన్ని ఉంటాయి అప్పుడు నాకు? కంపల్సరీ ఐ విల్ హ్యావ్ హియర్ మై 1 లీటర్ సొల్యూషన్ విల్ కంటైన్, my 1 liter solution will contain NB by V moles of solute. అంతే కదా, NB by V moles of solute వస్తుందా? So this tells me that this is something very similar to this particular known expression. అంటే 1 లీటర్లో నాకు ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంటే దాన్ని ఎక్స్ మోలార్ సొల్యూషన్ అన్నాను. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ 1 లీటర్లో నాకు NB by V moles ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉన్నట్లయితే కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ నథింగ్ NB by V molar solution? So that means this is nothing but this particular solution. అంటే ఈ సొల్యూషన్లోనే నాకు V లీటర్స్లో NB మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంది. అంటే దాంట్లో నుంచి నేను 1 లీటర్ శాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే NB by V మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అనేది ఉంది. సో హెన్స్ మొలారిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్, ఓకే, సో హెన్స్ మొలారిటీ ఆఫ్ దిస్ సొల్యూషన్, మొలారిటీ ఆఫ్ దిస్ సొల్యూషన్ విచ్ ఐ టుక్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ మోలార్ అని తీసుకున్నాను అక్కడ, అవునా? దీని ఎక్స్ మోలార్ సొల్యూషన్ అన్నాను. సో
So that is equal to NB by V molar solution. Understood? So దీన్ని జనరలైజ్ చేసి వీటి యొక్క ఫార్ములా నేను రాసినట్లయితే the molarity of a solution is nothing but so molarity of solution will be equal to number of moles of solute by volume of solution in liters. This is the formula for the given number of moles of solution. Ante kada? Can I say this? Yes. So this is the molarity of the given solution. The number of moles, and if I want to express this in the form of weight by gram molecular weight, yes, you can express this. So I can write here, malli molarity is equal to, molarity is again equal to number of moles. So I will write here number of moles of solute, okay, whole divided by volume of solution in liters. This is the formula. The number of moles ganaka nenu weight by gram molecular weight ga rasinattlaithe my expression becomes what? Weight of the solute kada by gram molecular mass of the solute, okay, into 1 by volume of solution in liters. Correct? So this is the way. ఒకవేళ సొల్యూషన్ అనేది నాకు లీటర్స్లో కాకుండా ఎంఎల్లోకి ఇచ్చారనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి? ఆ ఎంఎల్ని కాస్త మనం లీటర్స్లోకి మార్చాలి. సో మనకు ఒకవేళ లెట్స్ సే దే హ్యావ్ గివెన్ యాస్ విఎంఎల్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఎంత ఇచ్చారు మనకి? ఒకవేళ విఎంఎల్ అని ఇచ్చినట్లయితే ఈ విఎంఎల్ని మనం లీటర్స్లోకి మార్చాలి కాబట్టి ఎన్ని లీటర్స్ ఉంటాయి? ఆబ్వియస్లీ వి బై 1000 లీటర్స్. ఓకే, సో ఎంఎల్లో ఇస్తే ఇలా వి బై 1000 లీటర్స్కి మారుస్తాం. సో ఇలా వి బై 1000 లీటర్స్ అవుతుంది కనుక వేర్ దిస్ వి ఈజ్ ఇన్ ఎంఎల్. సో దీని కనుక నేను మళ్ళీ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుంది అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్, ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ వాట్, దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, if solution is given in ml, if solution is given in ml, ఇప్పుడు ఎలా వాడాలనేది మన క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో 1 vml is equal to v by 1000 liters. సో ఇక్కడ weight of the solute by gram molecular mass of solute, okay, into 1 by v by 1000 అంటే 1000 మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. So this becomes 1000 by V solution in ml. Understood? So this is the molarity. This is our final expression for molarity. Understood? So these are the various expressions. So this is my basic expression. Ikkad nunchi we have derived this particular expression here. Understood? Is this clear? నేను ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడాను. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ 1 మోలార్ సొల్యూషన్. సో 1 మోలార్ ఒకవేళ నాకు 1 మోలార్ సొల్యూషన్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? దట్ మీన్స్ వాట్? 1 మోల్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ శాంపుల్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. అంటే ఒక 1 లీటర్ శాంపుల్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో నాకు 1 మోల్ ఉంటుందని దాని అర్థం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ 1 మోల్. ఓకే, నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ 1 మోల్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఓకే, దీని ఏంటంటే లా ఆఫ్ డైల్యూషన్. అసలు లా ఆఫ్ డైల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే, ఓకే, సో ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ లా ఆఫ్ డైల్యూషన్. సో మనకు మొలారిటీ మనం ఏమని కనుక్కున్నాం? సో మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు number of moles of solute whole divided by volume of the solution. Ante kada, volume in liters of the solution. So this is something we have already figured it out. Okay,
ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కెన్ ఐ రైట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ NB ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొలారిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్స్ రాయొచ్చు కదా? కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్? సో దిస్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సరే, ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇది? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్? జస్ట్ వెయిట్, యూ విల్ గెట్ దిస్ నౌ. సో ఈసారి ఏం చేస్తున్నానంటే, లా ఆఫ్ డైల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే, నా దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై సొల్యూషన్. సో ఈ సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సొల్యూట్ ఉంటుంది, సాల్వెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, నేనేం చెప్తున్నానంటే, సో దీంట్లో నాకు అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్, ఓకే, దెర్ ఇస్ NA మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అంటున్నా. ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా దీంట్లో ఉండే సొల్యూషన్ యొక్క వాల్యూమ్ VA ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అని చెప్తున్నా. ఓకే, VA ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అని చెప్పాను. అండ్ సిమిలర్గా MA ఇస్ ద మొలారిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అని కూడా చెప్తున్నా. ఓకే, MA ఇస్ ద మొలారిటీ అని కూడా చెప్పాను. ఓకే, VA ఇస్ ద వాల్యూమ్, దిస్ ఇస్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద మొలారిటీ ఆఫ్ ద గివెన్ సొల్యూషన్. సో ఇటువంటి సొల్యూషన్లోకి నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నానంటే, ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ వాటర్. దీంట్లోకి ఏం యాడ్ చేస్తున్నా? ఐఎమ్ యాడింగ్ వాటర్. అంటే ఆ సాల్వెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నా. వాటర్ అనే కాదు, ఏ సాల్వెంట్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మన సాల్వెంట్ వాటర్ అనుకోండి, వాటర్లోకి ఈ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేశాను? సాల్వెంట్ యాడ్ చేశాను. లెట్స్ సే ఐఎమ్ యాడింగ్ VBML. VB is the volume of the solvent added. Solvent added is the volume. ఇది దీని యొక్క వాల్యూమ్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇలా యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మనకు ఒక కొత్త సొల్యూషన్ ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకు దీన్ని నేను కొత్త సొల్యూషన్ అంటున్నానంటే, ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ వాజ్ ఇన్ VAML ఆఫ్ సొల్యూషన్, అవునా? కానీ ఒక్కసారిగా నేను దీంట్లోకి యాడ్ చేసిన దానివల్ల నా వాల్యూమ్ ఏమైపోయింది? మై వాల్యూమ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. ఎంతకి ఇంక్రీజ్ అయింది? ఫ్రమ్ VA టు VA ప్లస్ VB వాల్యూమ్కి మారిపోయింది కదా? సొల్యూషన్ వాల్యూమ్ మారిపోయింది కదా, VA ప్లస్ VB అయిపోయింది. సో దిస్ బికమ్స్ మై న్యూ వాల్యూమ్. సో ఇప్పుడు సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని మీరు కానీ చూసినట్లయితే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద సొల్యూట్ పార్టికల్స్, అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో ఒకవేళ ఇక్కడ నేను సేమ్ NB ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అన్నాను అనుకోండి, NB ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఏమో దీంట్లో VA లీటర్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడేమో NB అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ VA ప్లస్ VB. అంటే వాల్యూమ్ అనేది మారింది కాబట్టి మొలారిటీ కూడా మారిపోతుంది. సో కంపల్సరీ ఇక్కడ MA మొలారిటీ ఉండేది, ఇక్కడేమో M మోలార్ వస్తుంది, అంటే కొత్త మొలారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ లా ఆఫ్ డైల్యూషన్ ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే, ఒక లా ఆఫ్ డైల్యూషన్లో మనం చేసేది ఏంటంటే, ఓన్లీ సాల్వెంట్ని మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఈ సొల్యూషన్లో మనకి ఏదైతే ఉందో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇక్కడ NA ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ కూడా కంపల్సరీ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ నాకు NAనే ఉండాలి కదా? ఇక్కడ కూడా నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ నాకు NAనే ఉంటుంది కదా, ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మాత్రం మనం మార్చట్లేదు. మరి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మనం ఎలా కనుక్కుంటాం? మొలారిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. సో ఈ కేసులో వాట్ ఈస్ దిస్? కెన్ ఐ రైట్ NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? సో కెన్ ఐ రైట్ ఇన్ దిస్ కేస్ NA ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA ఇంటూ VA అని రాయొచ్చా? ఎస్. మరి అలానే అక్కడ కూడా దిస్ ఇస్ ద NB మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్, అండ్ ఐ నో దట్ దిస్ NB ఈజ్ నథింగ్ బట్ NA. That means can I write from this NB is equal to NA is equal to number of moles of solute ఏమవుతుంది ఇక్కడ? మొలారిటీ ఇంటూ టోటల్ వాల్యూమ్. హియర్ ఆల్సో మొలారిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ నాకు దట్ బికమ్స్ M ఇంటూ VA ప్లస్ VB అవుతుంది కదా. దిస్ విల్ బి ద కేస్. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ in both the samples are equal. So ikkada this must be equal to this particular sample. So that means ikkada NA ni ganaka nenu substitute chesinatlaite, okay, na expression em avvalante, so
by law of mixing, okay, the statement says that number of moles are not changing. So number of moles of A is equal to number of moles of B. So number of moles of A enta MA into VA. So MA into VA is equal to number of moles of B entundi akkada capital M into VA plus VB, that is the new volume, correct? So ఇప్పుడు can I say that ఒక సాల్వెంట్ నేను మిక్స్ చేసిన దానివల్ల నాకు న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క మొలారిటీ, దట్ ఈస్ ఎం. సో మొలారిటీ ఆఫ్ న్యూ సొల్యూషన్, can I say this is equal to what? MAVA whole divided by VA plus VB and రాయొచ్చా? So this becomes my new volume. Is this clear? Understood? Okay. అర్థమైందా? ఓకే. సో ఒకవేళ మళ్ళీ రెండోసారి డైల్యూషన్ చేసామనుకోండి, ఒకటి మళ్ళీ ఈ సబ్స్టెన్స్ని మనం ఇంకో వాల్యూమ్ యాడ్ చేసామనుకోండి, లెట్స్ సే VC ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ యాడెడ్. సో మనం అమౌంట్ యాడ్ చేసినా కూడా ఆ థర్డ్ శాంపుల్లో కూడా మనకు సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అయితే కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి కదా. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ దిస్ MAVA విల్ బీ ఈక్వల్ టు ద న్యూ మొలారిటీ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ C ఇంటూ ద టోటల్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ VA ప్లస్ VB ప్లస్ VC, అంతే కదా. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ మల్టిపుల్ డైల్యూషన్స్, అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఒకవేళ ఇదొక సొల్యూషన్, ఓకే, సో ఈ సొల్యూషన్లోకి ఫస్ట్ టైం డైల్యూషన్ చేసాం, సో VA వాల్యూమ్ యాడ్ చేసాం, ఓకే. సో అప్పుడు ఏం జరిగింది, కొత్త సొల్యూషన్ ఫామ్ అయింది, ఓకే. దిస్ ఇస్ మై సొల్యూషన్, సొల్యూషన్ 1, సొల్యూషన్ 1, దిస్ ఇస్ ద డైల్యూట్ సాల్వెంట్ వీఆర్ యాడింగ్. సో దిస్ ఇస్ మై శాంపుల్ 2. మళ్ళీ దీంట్లో రెండోసారి డైల్యూషన్ చేస్తున్నాం. ఎంత ఎంఎల్ యాడ్ చేసాం, VBML యాడ్ చేసాం. ఈసారి మళ్ళీ నాకు కొత్త శాంపుల్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుందా, నాకు కొత్త సొల్యూషన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది, కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్. ఒకవేళ దీన్ని మళ్ళీ డైల్యూషన్ చేశాను అనుకోండి, లెట్స్ సే వీఆర్ యాడింగ్, దిస్ ఇస్ మై సాల్వెంట్, ఇవన్నీ కూడా సాల్వెంట్సే, ఓకే. సో సేమ్ సాల్వెంట్ యాడ్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ మళ్ళీ సాల్వెంట్ యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఇన్నిసార్లు డైల్యూట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ మొలారిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్? సో ఫైనల్ మొలారిటీ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఎలా చేస్తారు? సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్, ఓకే, ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ NB అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా NBA ఉంటుంది, వెరాస్ ఇక్కడ కూడా NB మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూటే ఉంటుంది. సో ఇలా మనం మళ్ళీ అక్కడ డైల్యూట్ చేసాం కదా, సారీ, సో వీ హ్యావ్ డైల్యూటెడ్ ఇట్. మళ్ళీ మూడోసారి డైల్యూట్, ఫస్ట్ టైం డైల్యూట్ చేసాం ఇది వచ్చింది, సెకండ్ టైం డైల్యూట్ చేసాం ఇది వచ్చింది, థర్డ్ టైం డైల్యూట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో కొత్త సొల్యూషన్ రావాలి కదా. సో దిస్ ఈజ్ మై న్యూ సొల్యూషన్ విచ్ హ్యాస్ ఎ శాంపుల్ 4, ఓకే. సో ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా దాంట్లో కూడా నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేది సేమ్గా ఉంటాయి కదా. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ సేమ్ అన్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో దీని యొక్క మొలారిటీ తెలుసు అనుకోండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ MA మోలార్ అనుకోండి, ఇది ఒక్కటే మీకు తెలుసు, దీని యొక్క మొలారిటీ తెలుసు, మీరు ఫైనల్ మొలారిటీ కనుక్కోవాలి. దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ మొలారిటీ, దీన్ని M అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, లెట్స్ సే మై ఫైనల్ మొలారిటీ బి M. సో ఇక్కడ ఈ మొలారిటీ వచ్చి MA. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ హౌ మచ్, VA VB VC, సో దీని యొక్క వాల్యూమ్ V అనుకోండి, ఇనీషియల్ వాల్యూమ్, లెట్స్ సే దీని యొక్క ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ ఇస్ V, okay, this is of V. So now can I write here NB is nothing but what, MA into V రాయొచ్చా ఇక్కడ? So here from this I can write here NB is equal to MA into V, okay. అండ్ అక్కడ చూసినట్లయితే సేమ్ మై టోటల్ వాల్యూమ్ ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, V ప్లస్ VA ప్లస్ VB ప్లస్ VC. అంటే ఇక్కడ నాకు ఓవరాల్ వాల్యూమ్, మై ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్, దిస్ విల్ బి V ప్లస్ VA ప్లస్ VA ప్లస్ VB ప్లస్ VC. అంటే ప్రతిసారి మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దిస్ విల్ బికమ్ మై ఫైనల్ వాల్యూమ్. సో దట్ మీన్స్ మై
number of moles here again, my number of moles NB is nothing but it is equal to molarity into volume of the solution is V into, sorry, that will be V plus VA plus VB plus VC. సో అప్పుడు ఈ రెండింటిని కనుక నేను ఈక్వేట్ చేసినట్లయితే నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది, మై ఎక్స్ప్రెషన్, మై ఫైనల్ మొలారిటీ విల్ బీ ఈక్వల్ టు మై ఇనిషియల్ మొలారిటీ ఇస్ MA అండ్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఇస్ V whole divided by total volume of the solution. What is the total volume of the solution? That is V plus VA plus VB plus VC. So ila total number of dilutions. So this is how you figure out the molarity of the final solution after multiple dilutions. Understood? So is this clear? This is law of dilution. So ఇది కాకుండా ఇంకొకటి లా ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఉంది. సో ఇంతకుముందు ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఒక సాల్వెంట్ని డిజాల్వ్ చేసాం. సో లా ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఏంటంటే, నా దగ్గర ఒక 2 సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇది ఒక సొల్యూషన్, ఓకే. సో సొల్యూషన్ అన్న తర్వాత దీంట్లో కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంటాయి, ఓకే. సో దెర్ ఇస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ దిస్. సో లెట్ మీ సే మై సొల్యూట్ ఇస్, అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ NA, ఓకే. NA is the amount of solute. Instead I'll write the numbers, that is much better. ikkada N1 is the amount of solute, okay, and dini yokka volume is V1 anukundam, and the number of moles, this is the moles of solute. Similar ga this is the volume of solution, and dini yokka molarity M1 anukundam. This is the molarity of the solution, okay. ఇటువంటి సొల్యూషన్లోకి ఇంతకుముందు సాల్వెంట్ యాడ్ చేసాం కదా, సాల్వెంట్ బదులు ఇంకొక సొల్యూషన్, సేమ్ సొల్యూషన్, ఓకే. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎ సేమ్ సొల్యూషన్స్, సో ఇదే సేమ్ సొల్యూషన్ బట్ డిఫరెంట్ మొలారిటీతో ఉంది ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. ఈ సొల్యూషన్ని దీంట్లోకి యాడ్ చేసాం, సేమ్ సొల్యూషన్స్ కానీ ఇవి రెండు కూడా, ఓకే. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సో ఆబ్వియస్లీ ఇది డిఫరెంట్ సొల్యూషన్ కాబట్టి దీంట్లో డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉంటాయి. N2 విల్ బి డిఫరెంట్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్, ఎందుకంటే ఇది న్యూ శాంపుల్. సో దిస్ ఇస్ సొల్యూషన్ 1, ఓకే, వెరాస్ దిస్ ఇస్ మై సొల్యూషన్ 2. శాంపుల్స్ మాత్రమే, సేమ్ సొల్యూషన్ బట్ డిఫరెంట్ శాంపుల్, సేమ్ సొల్యూషన్ మిక్స్చర్, ఓకే, బట్ different concentrations, okay, but different concentrations. I'll write it completely, that's better. But different concentrations, okay na. So if they have different concentrations, obviously ikkada emotadi, ikkada N2 moles of solute. So similarly ikkada different volume, that is V2 is the volume of this particular solution. Similarly molarity kuda it will become M2 is the molarity of this particular solution, okay. So వీటి రెండింటిని మిక్స్ చేసాం. సో వీటి రెండింటిని మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మనకి ఒక కొత్త సొల్యూషన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది, కరెక్ట్. సో ఆన్ మిక్సింగ్ దిస్ బోత్ ద సొల్యూషన్స్ నాకు ఇంకొక కొత్త సొల్యూషన్ అయితే ఫామ్ అయింది, ఓకే. ఈసారి ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్లో నాకు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మారుతాయా, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూట్, కానీ ఈసారి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఏమవుతాయి, దట్ బికమ్స్ N1 ప్లస్ N2. ఒకవేళ NC అన్నాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ N ఫైనల్ అన్నాను అనుకోండి, ఓకే. ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇస్ N ఫైనల్ ఇస్ ద అమౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అన్నాను అనుకోండి. సో దట్ మీన్స్ N ఫైనల్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు N1 ప్లస్ N2 కదా, ఎందుకంటే ఇంకెక్కడి నుంచి నాకు సొల్యూట్ పార్టికల్స్ రావట్లా. సొల్యూట్ పార్టికల్స్ వస్తే ఈ శాంపుల్ నుంచి అయినా రావాలి, ఈ శాంపుల్ నుంచి అయినా రావాలి, సో ఫైనల్గా వచ్చే మిక్స్చర్లోకి. సో దట్ మీన్స్ ఈ శాంపుల్లో నాకు N1 మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉన్నాయి, ఈ శాంపుల్లో N2 మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉన్నాయి, కాబట్టి ఫైనల్ సొల్యూషన్లో నాకు N1 ప్లస్ N2 మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఉంటాయి, అవునా. సో దెన్ వాట్ వుడ్ బి మై ఫైనల్ వాల్యూమ్, కెన్ ఐ సే మై V ఫైనల్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2. సో ఇక్కడ కూడా V1 ప్లస్ V2 అవుతుందా. Now here my question is,
what is my final molarity? Molarity final enta. So this is something I have to calculate. Okay, so దీన్ని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం, okay, what I will do is, can I write from this, okay, దీంట్లో నుంచి can I write, look very carefully from this, so can I write from this m final is equal to n final by v final volume? అంతే కదా, ఇలా రాయొచ్చా? Can I write it this way? Okay, so now if this is the case, now tell me something, n final by v final volume. So n final is nothing but what? n1 plus n2 by v final. అంతే కదా, final volume, that is nothing but n1 plus n2 by v1 plus v2. v1 plus v2. ఓకే, మరి వాట్ ఈస్ n1? ఒకటి గమనించండి, m final is nothing but total number of moles by total volume of the given solution. Okay, that is the meaning of it. So that means here, if I, what is n1 from this? So దీంట్లో నుంచి నాకు n1 ఎంత వస్తుంది అంటే n1 will be equal to m1 v1. సిమిలర్గా ఇక్కడ n2 will be equal to m2 v2. So from both of this, can I write my m final is equal to, my final molarity of the solution will be equal to, okay, can I write this as m1 v1 plus m2 v2 whole divided by v1 plus v2 అని రాయొచ్చా? Can I write it like this? This will become my final molarity of the solution. There are two solutions కాకుండా if there are more than two solutions, what to do? Let's try to figure this out. ఒకవేళ రెండు solutions కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, so let's say this is my solution 1, this solution 1 అనుకుందాం, where this is mixed with same solution, okay, solution 2, okay, and let's say again this is mixed with solution 3, okay, and let's say this is again mixed with solution 4. సో ఈ అన్నిటిని మిక్స్ చేస్తే నాకు వచ్చిన మై ఫైనల్ సొల్యూషన్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఫైనల్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు దీని యొక్క మొలారిటీ కావాలి నాకు. సో మళ్ళీ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద బేసిక్స్, సో ద మొలారిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇక్కడ మనం ఫైనల్ ఇస్ ఎన్ ఫైనల్ బై వి ఫైనల్. సో ఈ మొలారిటీ మనం కనుక్కోవాలి అని అంటే మై మొలారిటీ ఫైనల్ will be equal to number of moles of solute, final number of moles of solute by final number of moles of volume, final volume. This is the case. So let's say ikkada naku n1 moles unnayanakondi, n1 moles of solute, n2 moles of solute, n3 moles of solute and n4 moles of solute అనుకోండి. సో ఆబ్వియస్గా అప్పుడు నా n ఫైనల్ ఏమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ మై n1 ప్లస్ n2 ప్లస్ n3 ప్లస్ n4 మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై v ఫైనల్ వాల్యూమ్. అంతే కదా, v ఫైనల్ వాల్యూమ్. అండ్ లెట్స్ సే మరి ఈ సొల్యూషన్స్ యొక్క వాల్యూమ్, ఓకే, సో లెట్స్ సే ఈ సొల్యూషన్ వాల్యూమ్, so solution volume, let's say in this case this is v1, it is v2, here it is v3, here it is v4 అనుకుందాం. సో నా ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? దిస్ బికమ్స్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 ప్లస్ n2 ప్లస్ n3 ప్లస్ n4 హోల్ డివైడెడ్ బై, ఓకే, v1 ప్లస్ v2 ప్లస్ v2 plus v3 plus v4. అంతే కదా. So this is what I will get now. And then my final value will become how much? So దీని యొక్క molarity ఎలా calculate చేస్తాను నేను? So how will I get to know this molarity? Let's say the molarity here is, molarity of this particular solution is
M1, M2, M3 అండ్ M4 అనుకోండి. వీటి యొక్క మొలారిటీ M1, M2, M3, M4. ఇక్కడ మనకు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వరు, మొలారిటీ ఇస్తారు, వాల్యూమ్ ఇస్తారు. సో ఇవి ఇన్ని మోలార్, ఈ రెండు డీటెయిల్స్ మాత్రమే మనకి ఇస్తారు, ఈ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అయితే ఇవ్వరు. సో బట్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు టేక్ N1, N2, N3, N4. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ N1, N2, N3, N4, కెన్ ఐ రైట్ నౌ మై ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్? ఓకే, కెన్ ఐ రైట్ మై M final will be equal to M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 plus M4 V4 in the place of N4 whole divided by V1 plus V2 plus V3 plus V4. ఇలా రాయొచ్చా? So this becomes my final molarity of the given solution. So this is the application of law of mixing. The law of mixing kavachu, law of dilution, they are based on the number of moles of solute. So basically the principle that is involved here, okay, in the law of mixing lo manam chusinattlaithe, the principle that is involved here is number of moles of solute. I am talking about the principle, okay. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే number of moles of solute, okay, before mixing is equal to after mixing. This is the principle, after mixing. Ade ganaka if you are locking, sorry, before dilution is equal to after dilution, sorry, before dilution is equal to after dilution. ఎందుకంటే మారవు గనక, ఓకే. సో అదే గనక ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద లా ఆఫ్ మిక్సింగ్, సో దీంట్లో ప్రిన్సిపల్ నేను చూసినట్లయితే మై ప్రిన్సిపల్ ఇస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్. ఇక్కడ కూడా number of moles of solute, okay, number of moles of solute after mixing is equal to the sum of number of moles of all samples before mixing. వీటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసే మనం ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని తీసుకొని వస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్. అంటే మనకు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేవి ఎప్పటికీ చేంజ్ కావు. ఏదైతే మిక్స్ చేస్తామో, మిక్స్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని మోల్స్ ఉంటాయో ఫైనల్ మిక్స్చర్ కూడా అన్నే మోల్స్ ఉంటాయి. డైల్యూషన్ చేసిన మనకు ముందే ఎన్ని అయితే మోల్స్ ఉంటాయో తర్వాత కూడా అన్ని మోల్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్ మొలాలిటీ. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ద మొలాలిటీ? మొలాలిటీ ఒక్కటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మొలాలిటీ ఇస్ వెన్ సమ్వన్ సేస్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ మొలాల్ సొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఎక్స్ మొలాల్. ఈ ఎక్స్ మొలాల్ సొల్యూషన్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, నేను కనుక ఒక శాంపుల్, ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్లో నుంచి, దిస్ ఇస్ మై సొల్యూషన్, ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్లో నుంచి ఎక్స్ మోల్స్, ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఆర్ present in x moles of solute are present in 1 kg of solvent. ఇక్కడ సొల్యూషన్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది సాల్వెంట్. దిస్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. పీపుల్ మేక్ మిస్టేక్ హియర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సొల్యూషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ సాల్వెంట్. ఓకే, సో ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 kg ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఇది దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్. లెట్స్ సే సమ్వన్ ఇస్ సేయింగ్ 10 మొలాల్ సొల్యూషన్. సో 10 మొలాల్ సొల్యూషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, నేను కానీ 10 మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ని కనుక, ఓకే, 1 kg ఆఫ్ సాల్వెంట్లో మిక్స్ చేసినట్లయితే నాకు 10 మొలాల్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. నాకు ఏం ఫామ్ అవుతుంది?
10 molal solution అయితే ఫామ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ 10 moles of solute are present in 1 kg of solvent. ఓకే, దీన్ని కూడా యూ క్యాన్ derive the formula, but if you are looking at the expression, molality will be equal to, molality ఎలా అయితే మొలారిటీకి రాస్తామో ఇక్కడ కూడా molarity will be equal to number of moles of solute whole divided by mass of solvent in kgs. This is the formula for molality. Okay, so ఇక్కడ రెండిట్లో కూడా number of moles mass మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. Okay, and if you are looking at the, if I can elaborate this particular expression, I can write this as ఈ number of moles నేను గనుక if I am converting this into weight by gram molecular weight, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, so if I have solute which has WB mass and my solvent ఒక మాస్ వచ్చి WA అనుకోండి, WA in kgs, this is in grams. ఓకే, ఇక్కడ దీని ఎలా రాయొచ్చు అంటే weight of solute by gram molecular mass of solute, okay, into 1 by weight of solvent in kgs. This is of solvent. ఓకే, ఒకవేళ మనకు వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ కనుక గ్రామ్స్లో ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మొలాలిటీ యాజ్, మనకు వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ కనుక గ్రామ్స్లో ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ solute into 1000 whole divided by weight of a solvent in grams. Okay, this will be the final expression for molality. Understood? Okay, this is the expression and this is how you figure out molality. You will be learning about this when in your grade 12th ఆల్సో. 12th లో మనం సొల్యూషన్స్ అనే చాప్టర్లో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేయబోయే చాప్టర్ కూడా, డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ కూడా ఇట్స్ అబౌట్ ద మొలాలిటీ. అండర్స్టూడ్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా? నౌ షాల్ వి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ ద అదర్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్, దట్ ఈస్ నార్మాలిటీ. సో దీని గురించి మాత్రం ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ డెప్త్, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ద ఎసెన్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. కానీ ఏంటంటే I have to explain you a topic that is related to equivalent weight or gram equivalent mass. So a gram equivalent mass only in the case of solution మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ we will try to understand more about this number of gram equivalents. పర్ఫెక్ట్గా క్లియర్గా అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, సో నౌ నార్మాలిటీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, సో దిస్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఒక పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఉందనుకోండి. సో ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్, ఓకే, దీని యొక్క దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ V లీటర్స్ అనుకోండి. సొల్యూషన్ ఈజ్ ఆఫ్ V లీటర్స్ అండ్ దీంట్లో ఏదైతే సొల్యూట్ మనం యాడ్ చేస్తాం కదా, సో దిస్ సొల్యూట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్. నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్. అసలు ఈ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ అంటే దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, because we are going to solve a lot about this number of gram equivalents and equivalent weight also. Okay, but before that let's try to understand what exactly is the meaning of normality. So evuraina gani ee particular solution anedi, if someone is saying this is x normal అని ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి, అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే the meaning of this is, physical significance of this is x gram equivalents of solute is present in okay, x gram equivalents of solute are present in 1 liter of solvent. 1 liter of solution, sorry, not solvent, it is solution. Understood? So this is the meaning of normality. Okay, so if someone is telling that I have a 10 normal solution antaru, okay,
ఐ హ్యావ్ ఎ 10 నార్మల్ సొల్యూషన్ అని ఎవరన్నా అన్నారనుకోండి, దిస్ ఈస్ ఎ 10 నార్మల్ సొల్యూషన్ అన్నారనుకోండి, then the physical significance of this would be what? 10 gram equivalents. Okay, equivalents of solute is present in 1 liter of solution. ఇది దీని అర్థం. ఓకే, అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఫార్ములా, ఓకే, నాకు ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్కి నార్మాలిటీ ఎలా రాయొచ్చు అంటే, నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్, నంబర్ ఆఫ్, సార్ అసలు ఈ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఏం చెప్తున్నారు సార్? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, మాకు అర్థమైంది, బట్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ వీ డోంట్ నో. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ యూ టెల్లింగ్ అస్ అబౌట్? Let's try to understand this. Number of gram equivalents whole divided by volume of solution in liters. So this is the normality. Okay, so danigani if I'm simplifying that particular formula, okay, so first thing I should know what exactly is the number of gram equivalents. Correct? The number of gram equivalents ఎలా రాస్తామంటే, the number of gram equivalents is equal to, okay, weight of the solute. What is this? Weight of solute by, the weight of the solute అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు, this is the weight of the solute by gram equivalent weight of solute. What is this? Gram equivalent weight of solute. మళ్ళీ ఏంటి సార్, ఏదో కొత్త టర్మ్ చెప్పారు మీరు అసలు. సో మళ్ళీ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అంటే ఏంటి? సో లెట్స్ సే ఐ యూటిలైజ్ దిస్ అండ్ ఐ జస్ట్ మేక్ న్యూ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ నార్మాలిటీ. మరి నార్మాలిటీ ఏమవుతుంది, ఇదేంటో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, జస్ట్ లెట్స్ వెయిట్. మరి నార్మాలిటీ ఏమవుతుంది అప్పుడు నాకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రకారం? సో నార్మాలిటీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మై నార్మాలిటీ బికమ్స్, okay, my normality becomes weight of the solute by gram equivalent weight, gram or gram equivalent mass of the solute into 1 by volume of the solution in liters. Volume of solution in liters. This is my expression now. Okay, so this is my expression for నార్మాలిటీ. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అనేది ఏంటో కావాలి. ఓకే, సో ఒకవేళ నాకు కానీ ఇఫ్ మై వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇన్ ఎంఎల్ అనుకోండి, ఇఫ్ వాల్యూమ్ ఇన్ ఎంఎల్, ఇఫ్ వాల్యూమ్ ఇన్ ఎంఎల్ అయితే నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమవుతుంది అంటే, నార్మాలిటీ బికమ్స్, నార్మాలిటీ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఓకే, weight of the solute, weight of the solute by gram equivalent mass of the solute or gram equivalent weight of the solute into 1000 by volume of the solution in, volume of solution in ml. So this will be my final formula. Okay, ఇక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది ఏంటంటే గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో బేసికల్గా గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అంటే ఏంటంటే, సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్. ఈ ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఈ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్. అసలు ఈ ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ దిస్ ఎన్ ఫ్యాక్టర్? అంటే గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ మాస్ మనం కనుక్కోవాలంటే ఎన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తేనే మనం గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ మాస్ అనేది కనుక్కోవచ్చు. సో గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ మనకు తెలుసు, ఆల్రెడీ మనం నార్మాలిటీలో కూడా ఉపయోగించాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఇక్కడ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ మాస్ తీసుకుంటున్నాం. సో గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ మాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్ అని నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? సో ఈ ఎన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్.
ఓకే, లెట్స్ సే ఒక అయానిక్ సబ్స్టెన్స్కి తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ సాల్ట్స్, ఓకే, సో సాల్ట్స్ కంటే లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ NaCl. సో NaClలో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్ అయాన్స్ హియర్? 1. సో టోటల్ పాజిటివ్ చార్జెస్, సో పాజిటివ్ చార్జ్ టోటల్ దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 1. ఒకవేళ అలానే నెగిటివ్ చార్జ్ అన్నా కూడా ఇట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1. హెన్స్ n ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో అదే కనుక లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ MgCl2 అనుకోండి, ఇక్కడ టోటల్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2, సిమిలర్గా క్లోరిన్కి టోటల్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఎంత? దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -2. ఇదేమో +2, అక్కడేమో -2. సో ఇక్కడ దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈసారి n ఫ్యాక్టర్ ఏం తీసుకుంటామంటే n ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో ఇలా మనం సాల్ట్స్కి అయితే n ఫ్యాక్టర్ కనుక్కుంటాం. ఓకే, దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటనేది విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద లెక్చర్ 4. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫిగర్ అవుట్ ఫర్ ద సాల్ట్స్. సార్ ఒకవేళ సాల్ట్స్ కాకుండా ఒకవేళ యాసిడ్స్ అయితే ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి? సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ యాసిడ్స్. సో యాసిడ్స్ కనుకోండి, యూ విల్ రైట్ లెట్స్ సే HCl. సో HCl యొక్క బెసిసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద n ఫ్యాక్టర్. అంటే n ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బెసిసిటీ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్. బెసిసిటీ ఆఫ్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ H+ ions. That is something we have been learning since. Number of replaceable H+ ions. Replaceable H+ ions అంటే ionizable H+ ions అని దాని అర్థం. ఓకే, సో అదే కనుక HCl కేసుకి వచ్చేసరికి అప్పుడు n ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది? దిస్ n ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఫర్ HClకి ఏమవుతుంది అంటే దిస్ విల్ హ్యావ్ n ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1. ఎందుకంటే ఒక H+ అయాన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కనుక, దట్ విల్ బి ద బెసిసిటీ ఆఫ్ ద యాసిడ్. అదే కనుక H2SO4కి చూసినట్లయితే వాట్ విల్ బీ ఫర్ H2SO4? బట్ ఫర్ H2SO4కు చూసినట్లయితే n ఫ్యాక్టర్ ఏమో 2 అవుతుంది, అంతేనా? సో లెట్స్ సే ఫర్ H3PO4కి వచ్చేసరికి n ఫ్యాక్టర్ అనేది 3 అవుతుంది. అదే కనుక H3PO3కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది చెప్పండి? వాట్ ఈస్ దిస్ H3PO3? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్థోఫాస్ఫరస్ యాసిడ్, ఇది ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ H+ అయాన్స్ ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ n ఫ్యాక్టర్ నేను 3 అని రాయాలా? డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ రైట్? దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఎందుకు 3 కాదు అంటే దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే H3PO3 ఫాస్ఫరస్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, OH హైడ్రోజన్, OH హైడ్రోజన్. సో దిస్ ఈస్ నాన్ అయనైజబుల్ హైడ్రోజన్. సో అందుకనే ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకి ఇక్కడ n ఫ్యాక్టర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాట్? ఓన్లీ 2 అయనైజబుల్ హైడ్రోజన్స్. అంటే దిస్ ఈజ్ 1 అయనైజబుల్ హైడ్రోజన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద అదర్ అయనైజబుల్ హైడ్రోజన్. హెన్స్ ద n ఫ్యాక్టర్ హియర్ ఇస్ 2. ఇలా మనం n ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నార్మాలిటీని అయితే we will try to figure it out. Understood? So is this clear? Okay, now tell me something. What could be the relation between normality and molarity? So chuddama. So what is normality given as? Normality vishyaniki vaste, normality is nothing but my final formula, that is weight of the solute. Okay, oka solute ante weight of the solute by gram equivalent mass of the solute into 1000 by volume of solution in ml. Ante kada, this is the normality. Mari molarity enti? What is my molarity? So I have molarity is equal to what? Weight of the solute by gram molecular mass of the solute into 1000 whole divided by volume of solution in ml. Ante kada? So this was referred to as the molarity. Okay, this is not molarity, it is molarity. Gurtu pettukondi. So that means oka vishayam cheppandi, can I write from this? Can I write here
Normality is equal to, okay, normality is equal to weight of the solute by ఈ gram equivalent weight ని కాస్త can I write this as gram molecular mass of solute by n factor గా రాయొచ్చా? by n factor, okay, that into 1000 by volume of solution in liter గా రాయొచ్చా? volume of solution in ml గా రాయొచ్చు కదా? can I write it like this? సో ఇప్పుడు n ఫ్యాక్టర్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తుందా? సో పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి ఏమవుతుంది? can I say that my final expression becomes, okay, I'll write with this color, not this, let me take a bright color, okay. సో ఇక్కడ నా ఫైనల్ నార్మాలిటీ ఏదైతే ఉందో that becomes n ఫ్యాక్టర్ పైకి వెళ్తుంది. n ఫ్యాక్టర్, okay, this n factor into what is weight by gram molecular weight into 1000 by volume of the solution. It's nothing but molarity. So this is how both of them are related. Understood? Is this clear? So molarity and normality, this is how they are related. Okay. So ade ganaka, let's say for example I have H2SO4. ఈ H2SO4, if I'm saying this is a 0.1 molar H2SO4 అన్నాను అనుకోండి. So if I want to know then what is the molarity, then what is normality here in this particular case? So normality ఏమని చెప్పొచ్చు? Can I say normality is nothing but 0.1 into n factor, అంతే కదా? So this is nothing but my normality. సో ఈ కేసులో n ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? ఇది ఒక డై బేసిక్ యాసిడ్ అంటే బేసిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఒక డై బేసిక్ యాసిడ్ ఎందుకంటే రీప్లేసబుల్ H+ ions are 2. సో దిస్ హ్యాస్ ఎ బేసిసిటీ ఈక్వల్ టు 2. సో దట్ మీన్స్ 0.1 into 2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.2 నార్మల్. ఇలా రాయొచ్చు కదా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కన్వర్ట్ మొలారిటీ ఇంటూ నార్మాలిటీ. ఓకే, ఒకవేళ నార్మాలిటీ ఇచ్చారనుకోండి, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ బై n ఫ్యాక్టర్. n ఫ్యాక్టర్తో డివైడ్ చేస్తే you will end up getting molarity. Understood? So is this clear? You understand? Do you have any doubts still here? Okay, so now I have one more question here. So ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్నో కాన్సంట్రేషన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఓకే, which of the following are dependent on temperature? Okay, independent of temperature. కొన్నేమో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉంటాయి. ఎందుకు ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ అని మాట్లాడుతున్నామంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ డిపెండెంట్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో వీటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ మనం చూసినట్లయితే, సో ఏవి టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఇన్ ద గివెన్ సొల్యూషన్, మనం మాస్ అయినా రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నాం, వాల్యూమ్ అయినా రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నాం. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాల్యూమ్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై టెంపరేచర్. వన్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ షూర్ ఇస్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై టెంపరేచర్. అంటే మన టెంపరేచర్ మారిస్తే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ కూడా మారేదానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, అంటే కంపల్సరీ నేను టెంపరేచర్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర, అంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ దట్ హ్యాస్ ద వాల్యూమ్ ఇన్ ఇట్, దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద టెంపరేచర్. అంటే నేను టెంపరేచర్ మీద ఇండిపెండెంట్ అంటే దాంట్లో కానీ వాల్యూమ్ టర్మ్ అనేది లేనట్లయితే దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, సో వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఎ లాట్. సో దాంట్లో డిపెండెంట్ ఆన్ టెంపరేచర్ చూసినట్లయితే వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ టెంపరేచర్. మరి హౌ అబౌట్ ద మాస్ పర్సంటేజ్? మాస్ పర్సంటేజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద మాస్, సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. మరి మాస్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్? ఎస్, మాస్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ కూడా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టెంపరేచర్, ఎందుకంటే వాల్యూమ్ టర్మ్ అనేది ఉంది కనుక. ఓకే, దెన్ హౌ అబౌట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పీపీఎం? సో పీపీఎం బై మాస్ చూసినట్లయితే, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ పీపీఎం బై మాస్, it is independent of temperature.
Then how about ppm by volume? My bad, sorry. So ppm by volume చూసినట్లయితే what happens here? Obviously it depends on the temperature. ppm by volume. Okay. Then similarly ppm by mass by volume also. So ppm in mass by volume also will depend on temperature. ఎందుకంటే volume term ఉంది కనుక. Both of this will depend on temperature. Then how about mole fraction? So mole fraction లో మనం కనుక చూసినట్లయితే it will be independent of temperature. Mole fraction లో only మనం number of moles మాత్రమే తీసుకుంటాం. There is no volume that is involved in it. So mole fraction is independent of temperature. So mole fraction తర్వాత మళ్ళీ ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? మొలారిటీ గురించి నేర్చుకున్నాం. మొలారిటీలో మళ్ళీ వాల్యూమ్ ఉంది కదా. So obviously again that is dependent on temperature. మొలారిటీ. ఓకే. మొలారిటీ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి మనం మొలాలిటీ గురించి నేర్చుకున్నాం. కరెక్ట్? సో వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ మొలాలిటీ. సో మొలాలిటీ ఈజ్ అగైన్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, ఎందుకంటే దాంట్లో వాల్యూమ్ టర్మ్ లేదు. మొలాలిటీ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ temperature, whereas molarity is dependent on temperature. Then how about normality? So normality is also dependent on temperature. Normality kuda endukante datlo volume term undi kabatti normality is, sorry, I have to express it there na. So these are the independent of temperature, my bad, sorry. So mari obvious ga na normality kuda it depends upon the temperature. Okay. So these are dependent on temperature, whereas mass percentage, ppm by mass, mole fraction and molality are independent of temperature. Is this clear? Okay. So after this, there is one final law that we have to understand. This is law of neutralization. So this law of neutralization ఏం చెప్తుంది అంటే, we will only understand the basics to it, then we will try to understand it when we are talking about the law of gram equivalents. సో ఎప్పుడైనా సరే లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్లో అంటే మనకు రెండు సబ్స్టెన్సెస్, ఒక యాసిడ్ కానీ ఒక బేస్, ఈ రెండు రియాక్షన్ జరిగాయి అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? వి ఎండ్ అప్ గెటింగ్ సమ్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్, అంతే కదా. సో దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఒక న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. ఇది ఒక న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. ఓకే. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నేను ఒక యాసిడ్ని ఒక బేస్ని కలిపాను అనుకోండి. ఓకే, ఒక యాసిడ్ని ఒక బేస్ని. ఓకే, లెట్ సే మై acidity of this, the concentration of my acid is N1. Okay, and the concentration of the base is, sorry, Na antanu ikkada. My concentration of the base is Nb. Okay, and the amount of acid ikkada nenu enta teeskuntunnanante, I am taking Va amount of acid, and that is mixed with Vb amount of base. ఓకే, ఈ రెండింటిని నేను మిక్స్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని నేను మిక్స్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్, ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్? వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ నాకు కావాలి. సో ఈ నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, సో బేసికల్గా ఒక న్యూట్రలైజేషన్, లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే, సో ఇన్ ఏ న్యూట్రలైజేషన్, ఒక కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ జరగాలి అని అంటే, ఒక ప్రాసెస్లో కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ జరగాలి అంటే, అంటే కంప్లీట్ యాసిడ్ షుడ్ బి న్యూట్రలైజ్డ్ బై ద కంప్లీట్ బేస్ అనేది జరగాలి అని అంటే, యాజ్ పర్ ద లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్, ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ దట్ క్యాన్ న్యూట్రలైజ్ ద base is equal to the number of gram equivalents of base that can neutralize the acid. అంటే ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే నేను తీసుకుంటున్నానో, ఇఫ్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్, ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ is equal to that of base, అప్పుడు మాత్రమే, ఓన్లీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్ నాకు కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ విల్
take place. Okay, this is the condition. కానీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, మనకు నార్మాలిటీలో ఉంది కదా, మీకు గుర్తున్నట్లయితే యాజ్ పర్ ద నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ of a substance by volume in liters of that particular substance. So this is nothing but by normality. ఇది ml లో కూడా నేను తీసుకోవచ్చు. Okay, but this is the normality of a substance. So if this is normality, నాకు number of gram equivalents is nothing but normality into volume. అంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ, ఓకే, సో ఫస్ట్ కేస్ 1, లెట్ మీ టేక్ డిఫరెంట్ కేసెస్. సో కేస్ 1, కేస్ 1 గనక కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్, సో కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ గనక జరిగినట్లయితే ఓకే, మనకు మ్యాండేటరీగా నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ బేస్. ద లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ స్టేట్స్ దట్ ఇన్ ఏ గివెన్ chemical reaction where acid is reacting with the base, the solution that is formed on the reaction of acid with the base is said to be neutral if the number of gram equivalents of acid is equal to number of gram equivalents of base. So దీనికి గల కండిషన్ ఏంటి? What is the condition for this? Number of gram equivalents of acid must be equal to that of the base. అంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ ద్వారా what is the number of gram equivalents of acid? So I can calculate from this number of gram equivalents of acid. Okay, number of gram equivalents of the acid will be nothing but Na into Va. Similarly, of the base will be Nb into Vb. Nb into Vb. Okay. So this will be the number of gram equivalents of acid and the number of gram equivalents of base. Okay. This is for an acid. This is for a base. Okay. So now can I write here, this will be case NaVa will be equal to Nb Vb. So this is the first case. ఒకవేళ కేస్ 2, ఒకవేళ మై సొల్యూషన్ ఈ రెండింటిని నేను మిక్స్ చేసిన తర్వాత రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్ ఇస్ అసిడిక్ అనుకోండి. ద రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్ విల్ బి అసిడిక్. ఎప్పుడు అసిడిక్గా ఉంటుంది అని అంటే ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ బేస్. అంటే హియర్ దిస్ విల్ బి ట్రూ ఇఫ్ ద number of gram equivalents of acid, that means number of gram equivalents of acid if it is greater than the base, ante this is nothing but I will have here NaVa is greater than NbVb. So this is the condition for the acidic nature. Now tell me, ee రెండింటిని చూసారు కదా, ఇప్పుడు can you tell me what is the case 3? That will be basic nature. So case 3 లో చూసినట్లయితే if I am talking about case 3, I will write it here. So case 3 is the basic nature. I will write the direct expression here. So basic nature కి వచ్చేసరికి instead of the number of gram equivalents of base, the number of gram equivalents of acid here, base ఎక్కువ ఉంటుంది. That means here I will have a value that is, I'll different color, yeah, I'll choose white. So this is Nb Vb will be greater than NaVa. So this is the third case for this particular లా ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్. ఇటువంటి 3 కేసెస్ అయితే వస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ ఫిగర్ అవుట్ ఒక పర్టికులర్ సొల్యూషన్ యాసిడిక్కా బేసిక్కా, ఒక 2 యాసిడ్స్ మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు యాడ్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్. కొన్నిసార్లు దేర్ కుడ్ బి మోర్ దాన్ 1 యాసిడ్ ఆల్సో.
ఒక్క యాసిడ్ కాకుండా 2 యాసిడ్స్ కూడా మిక్స్ చేయొచ్చు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సమ్ అప్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్. సో ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ దట్ కెన్ న్యూట్రలైజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ ఎ బేస్ విల్ ఆల్వేస్ బీ సేమ్. ఓకే, మీ దగ్గర 10 యాసిడ్స్ కలిపి 10 బేసెస్తో మనం ఇంటర్మిక్స్ చేసినా కూడా వాటి యొక్క నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ కనుక మనం కానీ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసినట్లయితే మనకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఒకే బేస్ ఉంటుంది, ఒకే బేస్లోకి మనం 2 యాసిడ్స్ యాడ్ చేస్తాం. లెట్స్ సే HCl యాడ్ చేస్తాం, H2SO4 యాడ్ చేస్తాం. సో ఈ కేసులో ఒక న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు కూడా నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ క్యాన్ బి ఈక్వలెంట్ టు నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ బేస్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ విల్ బి ద సమ్ ఆఫ్ బోత్ ద యాసిడ్స్. అంటే నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ HCl ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ H2SO4, that both will be equivalent to the number of gram equivalents of NaOH if the resultant solution is neutral. Understood? Okay, so this concludes your lecture 3 of stoichiometric, and ikkada ee particular session lo we started with అండర్స్టాండింగ్ మోర్ అబౌట్ ద రియాక్షన్స్. ఆ రియాక్షన్స్లో మనకు ప్రోడక్ట్ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది, రియాక్టెంట్ ఎంత ఉంటుంది, ఒక రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకు వాటిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే మాసెస్ గురించి ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం. క్వాంటిటీ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ వీ హ్యావ్ అనలైజ్డ్ అలాట్, అండ్ దెన్ వీ వెంట్ ఆన్ టు అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్స్. వీ అండర్స్టూడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్, వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ కూడా వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇన్ డెప్త్ అండ్ వెరీ క్లియర్లీ, రైట్? So next session lo I'll be going to discuss about the oxidation states. So before I discuss the oxidation states, I'm going to discuss about one of the most really important law, that is law of gram equivalents. Equivalent weight ante enti, number of gram equivalents ela calculate cheyali, oka reaction lo ela calculate cheyali, oka particular substance unnappudu ela calculate cheyali, different cases we'll try to understand in calculating the equivalent weight, that is your gram equivalent weight of a particular substance. అసలు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అయానిక్ కాంపౌండ్స్కి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్కి ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్న విషయాలను అన్నిటినీ కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. దట్ విల్ బీ ఆన్ ద నెక్స్ట్ Wednesday. Until then, take care, bye bye, and I'll see you in the next session, that is next Wednesday.